সো শুনতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই? পরিষ্কার আসছে ভয়েস? ভয়েস ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি এই পেজটা, ভিজুয়ালিটি। তোমরা দেখতেও পাচ্ছ নিশ্চয়ই ক্লিয়ার? এই ইকুয়েশন গুলো এখন যেটা তোমাদের প্রাইমারি ডিজাইন হচ্ছে 3 ফেজ ইন্ডাকশন মোটর। এই হচ্ছে তোমার এবারকার যে ইটা আছে, সেটা হচ্ছে 3 ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের ডিজাইন। ঠিক আছে, তো 3 ফেজ ইন্ডাকশন মোটর। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে তো ইসে নন নন বেঙ্গল মানে নন নন বেঙ্গলি তো আছে নিশ্চয়ই তোমাদের এই গ্রুপে? হ্যাঁ স্যার, আছে। তাহলে I can switch to English. Okay, so this is a actually we have to design the 3 phase induction motor first, and then the single phase induction motor. And I hope that you have already understood the 3 phase induction motor. I don't know whether the 3 phase induction motor has gone to the lockdown phase. If it is in lockdown phase, then I think the proper or thorough understanding of the 3 phase induction motor has been disturbed due to the exam system disturbance. So there may be a problem to understand the 3 phase induction motor, but this is a design class. I cannot describe all the theoretical background of the 3 phase induction motor. So that's not this. Actually, there is no space for that here. We have the limited space, so I have to directly go for the design criteria of the 3 phase induction motor. Basically, in the there are various motor, the DC motor, AC motor, and the AC motor you will find the induction motor, and then the synchronous motor. But among all of these, 3 phase induction motor is the simplest motor, and it is very um, simple motor. So basically, once you understand the transformer and its equivalent circuit, then you can do many things with the use of this circuit for the 3 phase induction motor, because the equivalent circuit of the 3 phase induction motor is same for the transformer, single phase transformer. So if you can remember that the in the equivalent circuit of the 3 phase induction motor, okay, I can use some pen tablet here. So I'll have to connect this. So here you can find the basically the equivalent circuit of the 3 phase induction motor. You see that this is actually basically the equivalent circuit of the uh, single phase induction, single phase transformer, but basically they are similar actually. So in the circuit model, you will see that the per phase basis, this is a per phase basis.
In an induction motor, you will have a resistance. This resistance in the stator side, it is called the copper resistance or the copper stator copper winding resistance. And this is a reactance. This is basically the reactance of the leakage reactance mainly for the three-phase induction motor stator side. And these are called the magnetizing branch. Somebody is knocking. So this is actually magnetizing branch. In magnetizing branch, there are two part. One is called the XM, that is called the magnetizing reactance, and this is mainly due to the flux crossing from stator to rotor through the air gap. This is called the core loss resistance. This resistance actually taking care all the core losses into the circuit, uh, uh, comprising the induction motor, stator and rotor. And the normally in no load condition, it will be the for the all of this no load losses here. So RC is called the core loss resistance. Then an induced EMF. Induced EMF, you know, actually the this induced EMF due to the changes of the flux into the stator winding. Okay, into the stator winding, you are having the change sinusoidal variation of the flux because it is a same model of the transformer for the induction motor. So there will be induced EMF of the primary. That means stator induced EMF will be here. This is a purely induced EMF. Okay, ideal condition. This branch is called ideal condition induced EMF. And this is called the rotor side. Now it is a magnetic coupling is here. You will see that there is a magnetic coupling for the two parallel line is for the magnetic coupling for the transformer, but for the induction motor there will not be a magnetic coupling. So magnetic coupling will not be there. Only air gap is here. So air gap. Only the difference between the magnetic coupling and the air gap is that reluctance. For the air gap, if we input give some air gap between the primary and secondary, if there is a air gap, then the reluctance of that path is high. So that is the main difference. For the transformer, reluctance is low. This is main difference. Another is then the rotor side. It is a rotor induced EMF per phase. And similarly, rotor also will have a resistance, copper resistance or the aluminum resistance here, whatever the material is used into the rotor. And the leakage reactance, this is called the leakage reactance due to the leakage flux. You know what is the leakage flux. And here will be a mechanical load. It is electrical load, but there will be a mechanical load that is the depending on the rotor resistance, that it will be depending on the slip. So these are the basic the configuration, and the phasor diagram also you will see that Sir, you are not audible now. can you hear me now? Hello, Yes, sir. hello, clear? Yes, sir. Yes, sir. We can hear you. So this is the actually phasor diagram. So I am actually describing the basic some basic of the three-phase induction machine. So for the no load condition, you will see that this actually this current is normally
if we consider this branch is a negligible drop here, then we can consider that this branch is directly across this. Sometimes it is called the approximate equivalent circuit, where we consider this branch is here. But in case of the three-phase induction motor, this is not feasible because no load current is considerably high, very high no load current. And why the high no load current? No load current is called this branch. To this branch, there will be no load current. And why the high no load current? No load current high because of the air gap, because this is the air gap. So for the air gap, there will be large amount of magnetizing current. Okay, this magnetizing reactance is low for the air gap. So for that, the high magnetizing, high current will be flowing through that, or high current is required for to produce the rated amount of the flux. Because you know that the induced EMF here, this induced EMF here is basically function of the primary. It is 4.44 pi m F into number of turns into the primary per phase. So phi m is called the effective flux, and this flux is directly proportional with the magnetizing current, this Im. So here also you can draw the diagram. So phasor diagram. So this is actually, this is for already those who know. This is for remembering. I am not going for the starting classes. This is remembering. I am taking account of this because you have to remember the basic things into the machine for the designing. So that's why we need it. So here you will see that the if we take the flux phi m, or the flux is the mutual flux which is crossing from stator to rotor through the air gap along this line. This is called phasor diagram, and this is sinusoidal flux. If we consider that purely sinusoidal flux, and then the magnetizing current will be on the same phase. And you know that the EMF induced, you will be 90-degree lagging to that. It will be vertically downward. You will see that it will be the EMF induced will be vertically downward, either primary and as well in the rotor or the secondary. So they will be downward. These are called the induced EMF, and those equation is depending on this. This is the depending on this. But in case of the induction motor, only difference for the secondary rotor side, the frequency will be slip frequency. It will not be the exact frequency of the primary side or the stator side. It will be here for the slip frequency. This is the only difference for the induction motor. So there F will be changed by the SF. SF. S is called the slip. And this slip is equal to, you know that it is a synchronous speed minus the rotor speed divided by the synchronous speed. So these are called the slip. So here is the slip. So the induced EMF will be C. Otherwise, everything will be other. And another constant will be introduced here, that is called winding factor. You know the winding factor. Winding factor means the windings are for the stator are distributed. Actually, in a transformer, windings are concentrated, cylindrical. But in case of the three-phase induction motor, the windings are distributed around the periphery of the stator. So that's why there will be distribution factor. And this distribution factor is related with the two factor. One is called the pitch factor, and another is called the slotting factor. Okay, so there is a slotting effect and the pitch factor. Those will be product of this pitch factor and this slotting. So there will be different kind of coil. One is called the short pitch coil, another is called the full pitch coil. You know that why they have been done. So for the short pitch coil and for the full pitch coil, difference is that full pitch coil is normally not used. Short pitch is used to cater the harmonics. You know that in a distribution factor there will be a distributor of the MMF, and that distribution will not be exactly sinusoidal. There will be stepwise distribution of the MMF for the. So there will be space harmonics. So if you want to reduce the space harmonics, then you have to design the winding as a short pitch coil. So already you know that. And so there will be winding factor. So that's a KP, KD is called the winding factor is KP and KD. KD is called the distribution factor. Yeah, distribution factor depends on the length of this slot. So how many slots are there, and what is the phase belt? How many phase belt in a phase belt? How many conductors are placed, or how many slots are there? So width of the slot will decide the distribution factor. And then there will be the winding factor will be introduced into the both in primary and secondary along with these equations. Now from this equation, if we go for the phasor diagram, you will see that the phasor diagram, the magnetizing current is taken as a reference. That means it is a sinusoidal. Normally we call it is a fundamental sinusoidal, but sometimes we know that the fundamental sinusoidal is not available.
there will be lots of harmonics will be introduced along with this, but for the phasor diagram we have not drawn that. We have drawn only fundamental the component. So with this we will have a the winding EMF will be along this direction. So and for the rotor circuit, you will see that for the rotor circuit, it will be the a resistance here, rotor resistance and rotor reactance, and the rotor the uh, so the this part and this part is basically same. This part is load resistance. It will be mechanical output that depends on the mechanical power. So that is dependent. That depends on the slip also, because slip is decided by the load connected at the shaft. If you connect a shaft more load, then slip will increase, and if we connect the less load, then slip will decrease. So that's the property. The mechanical energy conversion principle is depending on the slip or the induction motor. So thereby you can say that this phasor diagram, secondary phasor diagram, will be like this. There will be two component drop. One is called the rotor resistance. So this drop is basically IS secondary, or the rotor, or RS were divided by slip will be for the induction motor only divided by slip, and here will be JIS excess. This is the case here. This will be the phasor diagram. And the core loss will be 90-degree away or against the EMF. You know that into the circuit, you have seen that into the circuit, the core loss resistance is directly connected across this primary induced EMF. So it will be, and as if the direction of the current into the core loss is against the direction of the induced EMF here, because you know that dot is the induced EMF direction if the primary in the applied voltage dot is here. So thereby the core loss current will be opposite to the EP phasor. So that's why we can say that core loss current is drawn in the primary side is opposite side, and they are different. They are resultant. That means the core loss current and the magnetizing current will give the no load current. So that has been drawn is a vector sum, because it is a complex method. So that's why it is a vector summation is there. So I naught will be the load current, no load current. And along with, depending on the load here, a secondary current will be flowing, and this current will be reflected in the primary side, and reflection ratio will be the depending on the MMF relation, because you know that any MMF produced into the rotor side will be counterbalanced by the same and MMF into the primary side, same MMF into the primary side. So that's why, so any MMF, that means IS into number of turns into the secondary side, so just a secondary NS, so that will be reflected into the primary side. So that reflection of the current is related by this, it will be minus of IS. So IS prime, that is called the IS prime, it is called the stator current, which will be reflected from the rotor side current, which will be reflected from the rotor side current, and that will be equal to the opposite direction of the actual rotor side current. So that will be minus of this, minus of IS NS by NP. So if we vector sum this no load current and the reflected current, then the primary current or the stator current will be resulting into the circuit. So that's the resulting in the stator current. And this stator current is called the primary current, and this current again will produce a drop, voltage drop into the primary. These parameters, if we draw this voltage drop along this green line, you see that this green line is called the this green line. This is the current. So the primary resistance drop will be along these lines, and along with the minus of EP, minus of EP. So minus of EP. So here it, in terms of the applied voltage, it will be minus of EP, because it is the Faraday's law. Faraday's law will be the any voltage induced will be counterbalanced by the applied voltage. So that's the minus of EP, and thereby this is called the primary resistance drop, and this drop, and again we the J operator with the reactance drop. So if we do this drop, then the primary voltage or BP, the applied voltage, is there. So this is the basic phasor diagram operation. This is a very beautiful operation, and this is a very good operation in terms of the circuit, in terms of this. So once you understand this, then you can understand everything for this three-phase induction machine. আচ্ছা, এবার আমাকে বলো যে এতক্ষণ অবধি যা হলো তোমাদের আর কি ডেসক্রিপশন, কোথায় কোয়েশ্চেন কিছু থাকলে বলো। হোয়াট ইজ ইওর ডাউট হিয়ার? হ্যালো হ্যালো, Yes, sir. হ্যাঁ, এনি ডাউট? আমি খুব তাড়াতাড়ি বলে যাচ্ছি, কারণ এগুলো তোমাদের জানা জিনিস, ঠিক আছে?
এবং তোমাদের যারা গেট পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের আমি বলবো কি যে একটু বেসিকটা ভালো করে পড়বে, আদারওয়াইজ গেট কিন্তু বের হতে পারবে না। হ্যাঁ, গেটের একটা ওই ব্যাপার আছে, মানে কোয়েশ্চেন খুব বেসিকে হয়। So you have to prepare for fundamentally. So if you understand this, then the three-phase induction method is very simple to you. So this is a basic description. এটা আমাকে দিতেই হলো, কারণ আমি যেটা করি ভালো করেই করি, সেই জন্য আমি তোমাদের এটা যখন দিলাম, তোমরা যদি বুঝে থাকো, তোমাদের কিছু একটা সংশয় আছে, আমি এত তাড়াতাড়ি বলে গেলাম, তোমাদের সবকিছু হয়তো মনে পড়লো না, কিন্তু যাই হোক, মানে এটা তোমাদের একটু জানা দরকার, কারণ দিস ইজ কল দি বেসিস ফর দি ইন্ডাকশন মোটর ডিজাইন। কারণ এই সমস্ত প্যারামিটার গুলোই ডিজাইন করতে হয়। ইউ হ্যাভ টু ডিজাইন অল অফ দিস প্যারামিটার, যেখানে যেটা আছে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট। সো অ্যান্ড দি if you want, what is the parameter you want, so that is the design parameter. Actually design aspect is this. If you don't understand the equivalent circuit, তাহলে তোমাদের পক্ষে ডিজাইন করা ডিফিকাল্ট মানে কি, মানে ওই আর কি নিউমেরিক্যালি একটা ডিজাইন হবে, কিন্তু if you want to understand clearly what you are to do and what you have to do and how to do, so then you have to know the better way all these things. Acha, I hope that you have remembered all these things as far as circuit concerned for the three-phase induction motor. And now I move to the other part. Okay, now I move to the design part. Okay, so that's all for the equivalent circuit and etc. for this. So now I move to the other part. Okay, so a new page I can open here. If it is required, then I can do that and make a new page. So that's kept here. Again, I move for the so now the output equation, you know that. So here, what is the output equation? Because every three-phase induction motor will have some KVA rating. You know that. What is the importance of the KVA rating? I think you have, this is called the, আচ্ছা আমি কিছুটা পড়ি, এখানে পড়লে তোমাদের ভালো হবে, আমি বললে এখানে তোমরা দেখতেও পাচ্ছ, আমি যদি পড়ি line by line, I will explain every detail of the line by line. This is called the output equation. Consider an M phase. Generally M phase এখানে বলা হয়, কিন্তু generally we call it M phase, but it is a three-phase machine we have to design. So three-phase machine having one circuit parallel with per phase. So KVA rating of the machine. So 3 KVA per phase basis E phase primary. This is stator induced EMF E phase, and the stator in current I phase, primary current, and the primary voltage or the stator current, phase current, stator voltage, and minus 10 to the power minus 3 is called the KVA, and the M here will be 3. And the terminal voltage of each phase may be taken equal to the induced EMF per phase. Okay, so approximately it is called induced EMF E phase. Induced EMF, it is as if a transformer EMF. Already I have told the 4.44 F, and the F is called the supply frequency, phi is called the flux per pole, and TP is called the turn per phase of the stator, and KW already I have explained, it is a product of the winding factor, it is a product of the KD and KP, distribution factor and Schottky factor. So thereby Q will be this. And the you know that synchronous speed, already you know that what is the rotating magnetic field is produced into the stator of the three-phase induction motor. That is a different explanation, how the rotating magnetic field is produced there. So that is different issue, I will not describe here. So once you have a rotating magnetic field, and that rotating magnetic field will have a synchronous speed, and that synchronous speed dependent on the number of poles and the frequency. So here is the relation in NS, here is called the RPS. So it will be, frequency will be the Pn by or NS will be the P by 2. So this will be the Pn by 2. So that will be the frequency. Therefore we can write the Q equation equal to the replacing the frequency here, and then it is 1.1, what you have seen this. So P phi is called the total flux
coming out of the stator, because P is the number of poles of the stator, because you know that every machine should have been a particular design of pair of poles, because poles always exist in pairs. So that will be the pair of poles. So 2 pole, 4 pole, 6 pole, 8 pole, and 10 pole, like that. So thereby, and the flux per pole will be the phi. So this will be the total flux coming out of the surface of the stator towards the rotor. So this is called the total flux, and this is the equation already you know. Now the content in each conductor, now the current in each conductor, you know that in the stator side there will be a conductor and there will be a phase current. Already equivalent circuit you have seen what is the phase current. So that phase current will be the current to the a conductor. That means this conductor here. So TP, the trans. So trans will have a current. So this is called the trans current. Okay. So a conductor current will be phase current. This is the only one circuit per phase. So total number of armature conductor will be Z. You know that what will be the total number of conductors surrounding the periphery. So that will be the number of phases 3 into 2 into the turns per phase, that is 2 MTPH. So that can be replaced here. So total electric loading will be the conductor and the current. So that will be this. And thereby Q can be referenced as like that: P phi kW P phi Iz into Z into Ns into 10 to the power minus 3. So thereby we can say that this product P into phi is called the total magnetic loading. And this Iz into Z is called total electric loading, and that is called the synchronous speed. This is the equation. And now from the the circle diagram, not a circular cross section of the stator, we can find that the total area or the P into total flux coming out of this will be the flux density by the surface. So surface of a cylinder will be pi d into L. So thereby that will be the total P into phi, this equation, and total current will be basically pi d around the periphery length into the ampere conductor per unit meter. This is called AC, is called the ampere conductor per unit meter. So these two things can be replaced into the above equations. So once we replace these above equations, so Q will be remodified is like this, and then it will be finally it will be coming as a shape is equal to this: C naught square D square L. D is called the diameter of the bore, and L is called the length, and S is called, and Q is, this is the main output equation. So this output equation you have to, where C naught is equal to this. So B average and a C. Now this is called the main dimension. Now how the main dimension is formed? So the diameter. So here from this equation you see that this is a cross section of the machine. This is a lateral section of the machine. So axial direction is this. So this is called the length. So this is stator and this is rotor. This is shaft. And here also you will find the small gap is there, air gap is there, stator and rotor. This is the diagram. The armature diameter and the stator core length is like this, and this square L in meter cube is called the volume of the machine. So this is the in meter cube. So this is the diagram what you want to design. So design, you have to design the D, this D, and as well as the L length you have to design. So for this what you have to do? So for this the equation you have to do. So if we read it, so we can the size, or you can read it because the, so you can read it, the size or volume of the active parts of machine as given by the D square L depends upon two factors: একটা output coefficient C naught, and then the speed, the synchronous speed, then the higher value of C naught and the speed D square L, and the size of the machine decreases. So size of the machine will decrease if we increase the C naught and the speed. But speed we cannot use because increase, it is dependent on the frequency, that's constant. So we can increase this C naught only. Thus to obtain smallest dimension of the machine, the output coefficient C naught must be selected as highest as possible. This is our target already for the
smallest size, because smallest size machine will give you the basically smallest cost. So size is mainly related with the cost. So that's why if you need the lower cost, then you have to decrease the size. So thereby you have to decrease the size of the D and the L, and so the D square L will be reduced. So depend on this. So selected as highest as possible. So and D square L, here it is called the tau. It is called the pole pitch, pi d by p, number of pole pitch is equal to pi d by p. So L by tau ratio of the motor, so that depends on the L by tau, length into term tau. So now there are empirical formula. These are the experience based empirical formula design feature. So for the minimum cost, you have to take the L by tau 1.5 to 2. This is a guidance. There is no basis for that. This is experimental result or industrial feedback. They have observed this. So for the minimum cost, it will be 1.5 to 2, and for good power factor, it will be 1 to 1.25. For good efficiency, it will be 1.5, or good overall design. So you have to choose any one criteria before the designing, so that L by tau ratio can be chosen. So this is the ratio L by tau you have to choose. So generally L by tau is 0.2 to 0.6 to 2. It can be shown that the best power factor of the pole pitch is given by the equation. This is another equation. This is called the best power factor. You know that induction machine, the power factor should be increased, because for the induction machine, the power factor is becoming low because it is a magnetized device. So power factor will be low, and so you have to increase the power factor. So sometimes somewhere it is designed on the basis of the best power factor method. So that is also another criteria. So tau should be equal to root over 0.18 into the length. And the diameter of the stator bore, and hence the diameter of the rotor, is also limited by peripheral speed. Already you know that this is a mechanical device, so speed should be dependent on the material and material concerned, and the bearing system also. That's why the speed will restrict the diameter also. So that's why diameter is related with the peripheral speed. And the standard construction are employed for peripheral speed up to 60 meter per second. For higher peripheral speed up to 75 meter per second, special construction method should be employed for rotor, which results in higher cost. So for a normal design, the diameter should be so chosen that the peripheral speed does not exceed about 30 meter per second. The stator is provided with the radial ventilating duct. The duct of the core length exceeds 125 millimeter. So core length, if it exceeds 1, then the radial duct will be required for the cooling purpose. So width of these duct will be about 8 to 10 millimeter. Now the question is how to reduce this. Reduce, how to increase this C naught. So we can say that what is the value of the C naught. So C naught is basically the dependent on the B average and AC. So if we want to increase, so this is the C naught. The basic consideration already we have seen that if we can increase the C naught, the dimension will be reduced. So for increasing the C naught, what we have to do, we have to increase the flux density and ampere conductor. Ampere conductor is the product of the ampere and the current through the periphery per meter length. Okay. So as there is a stator conductor will be placed, so stator conductor, number of conductor will be there, and the current also will be flowing through the stator conductor. So there will be per meter around the periphery will be some ampere conductor. So that's called the AC, or the ampere conductor here. I think you have understood what is AC. This is not AC voltage, this is ampere conductor. So ampere conductor is IZ by meter. Okay, IZ by actually the total length, although pi r. So pi d. So IZ by total IZ by pi d is called the ampere conductor per unit length. That is called the AC. So you have to use the AC high. So what is the meaning? So meaning is that the flux density will be high, and the ampere conductor also will be high for the minimum price or the minimum shape, minimum size for the machine. So this is the contradictory effect. You know that there are some contradiction when you want to design. So some parameter
will be increased, so there will be some bad effect for that. And so if you want to, actually basically what is the observation is that if you want to find the minimum cost or the cheapest machine, then the performance will be low. So performance will be low. So the performance and the cost is inversely proportional for the designing purpose. So you can understand from this also, from this relation also. These are have to be understood, because those who are preparing for gate, so any question coming from the gate, they will be understanding part. So gate is a very difficult exam for the engineering branch. So you have to understand thing basically how these are happening. So now we can go for the what is the restriction. So what is the restriction now for the taking consideration of this? So choice of specific loading, okay, specific loading, that means B average, choice of specific loading. So first we go for B average. So choice of specific magnetic loading. What is magnetic loading? Magnetic loading is called the B average, okay. So if we that is flux density. So what is the impact of the flux density on the power factor, iron loss, overload capacity? So that will have to be now know that before assuming any value for the flux density for the designing. So the power factor, actually basically you know that I have to improve the power factor at any cost, because low power factor machine will not be sold into the market. Nobody will purchase that, because then there will be some penalty for the low power factor into the industry. So they do not want this. So you have to improve the power factor. So that is a one best criteria to improve the power factor, is that consideration of the specific loading. So how to take the specific loading? So value of the flux density in the air gap should be small, as otherwise machine will draw large magnetizing current giving a poor power factor. এই কথাটার মানে বোঝো কেউ? Anybody can understand why? What is the statement here given? The value of flux density in air gap should be small, as otherwise the machine will draw a large magnetizing current giving a poor power factor. এই কথাটার মানে বোঝো? স্যার যদি এয়ার গ্যাপটা বেড়ে যায় তাহলে স্যার আমার লিকেজ ইন্ডাকটেন্স গুলো বেড়ে যাবে, সেক্ষেত্রে স্যার আমার সিস্টেমের পাওয়ার ফ্যাক্টরটা স্যার আর কি বাজে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সেটা আমি এখান থেকেও বলতে পারি। এই যে সার্কিট ডায়াগ্রাম আমি বলেছিলাম এখানে তো যদি তোমাকে আমি বলি, হ্যাঁ যাক এটা অন্য ফেজের ডায়াগ্রামে চলে গেলাম। হ্যাঁ, এখানে যদি আমি বলি, এখানে যে আমি এখানে সার্কিট ডায়াগ্রাম থেকেও যদি আমি বলি, এখানে কোথায় গেল রে বাবা? হ্যাঁ, তো অনেক অলওয়েজ একটু কংক্রিট ওয়েতে ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক, ওকে। সো এখানে দেখো, যদি এই যে আইএম অর্থাৎ ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট, দিস ডিপেন্ডস অন দি ম্যাগনেটিক রিলাক্টেন্স, ওকে। সো ফর ম্যাগনেটিক রিলাক্টেন্স যদি আমি বেশি ফ্লাক্স ডেনসিটি নিচ্ছি, তার মানে কি আমি এরিয়া তো যা আছে বেশি ফ্লাক্স ডেনসিটি নেওয়া মানে হচ্ছে তোমার এই ফ্লাক্স বেশি নিচ্ছি, ফ্লাক্স বেশি নিচ্ছি মানে হচ্ছে ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট বেশি নিচ্ছি। বুঝতে পারছো কি আমার কথাটা? ঠিক আছে, এই ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট, হ্যাঁ ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট যখনই বেশি নিচ্ছি, দেখো নো লোড কারেন্টটা বেড়ে যাচ্ছে, এখানে নো লোড কারেন্টটা লার্জার অ্যামাউন্ট আসছে। আর নো লোড কারেন্ট যদি বেড়ে যায়, তাহলে তোমার হচ্ছে যে তোমার এই যে পাওয়ার ফ্যাক্টর অ্যাঙ্গেল, সেটা হচ্ছে যে এই প্রাইমারি কারেন্ট ইনটু এর যে ভোল্টেজের মাঝখানে এই অ্যাঙ্গেলটা বেড়ে যাবে যত নো লোড কারেন্ট যদি বেড়ে যায়। তার মানে কি পাওয়ার ফ্যাক্টরটা মেশিনের নর্মাল রেটিং এ কমেই যাবে। অর্থাৎ নো লোড পাওয়ার ফ্যাক্টর যে কারেন্ট, সেটা যদি আমি নো লোড পাওয়ার ফ্যাক্টরটাকে যদি ইমপ্রুভ না করতে পারি, তাহলে কিছুতেই আমার এখানে ইমপ্রুভ করা যায় না। সো সেই জন্য এখানে হচ্ছে এই ফর দ্যাট পারপাস ইউ হ্যাভ টু decrease the flux so that the magnetizing current is reduced, okay. Already I have told you that there is a air gap, so air gap require larger amount of magnetomotive force to drive a flux in comparison to the iron material. So already magnetizing current is more, and for the induction motor, again you are taking large flux, so that's why flux per pole, so thereby the magnetizing current will be further more, and so that's why the power factor will be reduced. So that is a restriction, that you cannot take the larger B average or the flux density. So that is the main content here. So the value of the flux density in the air gap should be small, as otherwise the machine will draw a large magnetizing current giving a poor power factor, okay. So this is one main restriction you have to follow. However, in induction motor, the flux density in the air gap should be such that there is no saturation in any part of the magnetic circuit. এই লাইনটার মানে বুঝো কি? Do you understand this line?
You have to understand this. What is the significance of this line? So, however, in induction motors, the flux density in the air gap should be such that there is no saturation in any part of the magnetic circuit. Saturation, you should not have any saturation. You know what is the problem of the saturation? So, any problem of the saturation. Hello. Okay, I am in busy now. Busy. Please later on. So, the air gap should be such that there is no saturation of any part of the magnetic circuit. You know the BH curve. You know that BH curve already. You know that in a BH curve, if you take the larger, suppose this is a BH curve. You know what is the meaning of that. So I have to understand. I have to make you understand this. So new page. Where is the new page? Okay. So we can draw it. So for the any magnetic material, you will have a BH curve. Where is my pen? Okay. So for the BH curve, you know that this is the curve basically. For the BH curve, as it is a AC, so that will be a actually the BH curve will be like this. Okay. So now if we take this is called the B and this is called the H, and if we take the larger value of the flux, so it come here. Okay, so this will be a larger value of the flux. So this is called the saturation. Okay, so now if you take the larger value of the flux density, there is a probability of having the saturation. And if it is a saturation, then what is the magnetizing current? So this is called the actually H is called basically is called the magnetizing current into N by L. Okay, so this magnetizing current will be very large in terms of the flux. And here, so that is the main problem. So it can go to the saturation. That means for the small increment of the flux, there will be large increment of the magnetizing current. You see that there is a small increment of the flux, but there is a large increment of the magnetizing current. So that thing they are telling there. Okay. So that thing they are telling. So however the induction motor, the flux density in the air gap should be such that there is no saturation in any part of the magnetic circuit. Now here is the probability of the saturation is that slotting. You know that around the slot there will be the slot portion, there will be teeth portion. Already you have know, and the magnetic flux always will follow the minimum reluctance path, and the teeth is called the iron. So it will go through the teeth only. There will be no flux going through the slot. So thereby, so in the induction machine, and the teeth is mainly saturated due to the high amount of flux going through that. So that's why this saturation, teeth saturation also you have to observe. So this is the main part, power factor concern. Now we go the iron loss. In increased value of the gap density, the gap density result in increased iron loss and decreased efficiency. So that is clear too. Iron loss is depending on the hysteresis loss. So now if we increase the gap density, then this flux there will be more amount of the hysteresis area. So this hysteresis area will be more. Okay. So if you have a suppose a flux density here, so if you have the flux density here, so then the area will be small. So area will be small. So there will be this much will be the hysteresis loss. But if you have the flux density here, so this much will be the hysteresis loss. So that's why the loss will be more, and more loss means the efficiency will be low. So this is the another impact for the iron loss. And the overload capacity, there is another problem is called the overload capacity. The value of the air gap flux density determines the overload capacity. এটা বুঝলে কেউ এই লাইন ফার্স্ট লাইন, the value of air gap flux density determines the overload capacity. এটা কেউ বুঝলে কি এই লাইনটা? তোমাদের পড়াশোনার খুব গন্ডগোল আছে।
দি ভ্যালু অফ এয়ার গ্যাপ ফ্লাক্স ডেন্সিটি ডিটারমাইন্স দি ওভারলোড ক্যাপাসিটি। কথাটা লাইনটার কোনো মানে বুঝছো কি? হ্যালো, সব কোথায় চলে গেলে? হ্যাঁ স্যার, আসলে ওই ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স যেটা আমাদের ডিটারমাইন করা আছে সিস্টেমটাকে যেই ভ্যালুর জন্য ডিজাইন করা আছে, সেটার উপর স্যার আসলে ডিপেন্ড করবে ও কতটা লোড নিতে পারবে। সাপোজ পার্টিকুলার একটা লোডের জন্য, যেটার জন্য ফ্লাক্সটা ভ্যারি করবে, লোডটা যদি সেক্ষেত্রে আমার সিস্টেমে এমন একটা লোড দেওয়া আছে যার জন্য বেশি কারেন্ট ড্র করছে, দেন সেখানে আমার ফ্লাক্স না, এবার আরোটা বেড়ে গেল। হ্যাঁ, কিছুটা বুঝেছো। এবার আমি আরো স্পেসিফিকে যাচ্ছি। হ্যাঁ, স্পেসিফিক হচ্ছে যে টর্ক স্পিড কার্ভ, ঠিক আছে? ইন্ডাকশন মোটরের যে টর্ক স্পিড কার্ভ সেটা হচ্ছে তোমার এরকম। এটা হচ্ছে স্লিপ ইজ ইকুয়াল টু 0, এটা হচ্ছে স্লিপ ইজ ইকুয়াল টু 1। সো দি ইন্ডাকশন মোটরের টর্ক স্পিড কার্ভ হচ্ছে এরকম। মনে পড়ছে? হ্যালো, মনে হ্যাঁ পড়ছে? স্যার। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছো? দেখতে পাচ্ছ Yes, তো? sir. হ্যাঁ Yes, sir. হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এটা হচ্ছে তোমার টি ম্যাক্স, ওকে, টর্কের ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট, ওকে। এবার তোমার লোড হচ্ছে এখানে আছে, ধরো এটা হচ্ছে লোড লাইন, এটা হচ্ছে তোমার স্টার্টিং টর্ক। দিস ইজ কল দি স্টার্টিং টর্ক, টি স্টার্টিং টর্ক, ওকে। সো এটা হচ্ছে তোমার মেকানিক্যাল লোড, টি মেকানিক্যাল। টি মেকানিক্যাল লোড লাইন হচ্ছে এটা। সেটা সবসময় এর নিচে থাকতে হবে স্টার্টিং, তবেই মেশিনটা স্টার্ট করবে। করে গিয়ে ঘুরে গিয়ে এখানে তোমার এখানে ই করবে। এবার যদি তোমার এটাকে বলে তোমার ওভারলোড ক্যাপাসিটি, অর্থাৎ তুমি এই যে আরেকটু যদি লোড বাড়াও তাহলে এটা হচ্ছে ওভারলোড ক্যাপাসিটি, এটা ওভারলোড ক্যাপাসিটি। অর্থাৎ ওভারলোড ক্যাপাসিটিটা অর্থাৎ এই টি ম্যাক্স এর উপর ডিপেন্ডেন্ট করে, টি ম্যাক্স এর উপরে। হ্যাঁ, তো টি ম্যাক্স এর উপর ডিপেন্ড করে। অর্থাৎ তুমি যদি কার্ভটা যদি এরকম নিতে তাহলে তোমার ওভারলোড ক্যাপাসিটিটা আরো বাড়তো। বুঝতে পেরেছো? ঠিক আছে, যখনই টি ম্যাক্স বেড়ে যাচ্ছে তখনই এর ওভারলোড ক্যাপাসিটিটা বেড়ে যাচ্ছে, এইভাবে। বুঝতে পেরেছো? অর্থাৎ দিস ইজ কল দি ওভারলোড ক্যাপাসিটি। এই ওভারলোড ক্যাপাসিটি সো ডিপেন্ডস অন দি টি ম্যাক্স, ওকে। সো দি ওভারলোড ক্যাপাসিটি ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন দি টি ম্যাক্স, ওকে। এবার এই টি ম্যাক্সটা কিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট? হুইচ ফ্যাক্টর টি ম্যাক্স ইজ ডিপেন্ডেন্ট? টি ম্যাক্সটা ডিপেন্ডেন্ট অন দি এই যে রোটর যে এই যে ফ্লাক্স আছে না মেইনলি, আর স্টেটর ফ্লাক্স তার উপর ডিপেন্ডেন্ট, এই রিঅ্যাক্টেন্স, ওকে। স্টেটর এবং রোটর যে এটা এর উপর ডিপেন্ডেন্ট। অর্থাৎ টি ম্যাক্স ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল উইথ দি রিঅ্যাক্টেন্স। সো উই ক্যান সে দ্যাট টি ম্যাক্স, কোথায় গেল আমার ডায়াগ্রামটা? টি ম্যাক্স ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল উইথ দি, কোথায় গেল পেজটা? হ্যাঁ, টি ম্যাক্স ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল উইথ দি, আমরা বলতে পারি যে এরকম 1/x, ওকে। বুঝলে কিছু? এটাই তো নাকি? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, এটা Yes, sir. তো এটা ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। এবার এক্স যত তোমার বেড়ে যাবে তত টি ম্যাক্স কমে যাবে, তত ওভারলোড ক্যাপাসিটি কমে যাবে। সো দিস উইল বি দি রিডাকশন অফ দি ওভারলোড ক্যাপাসিটি। তাহলে এক্সটাকে আমাকে মিনিমাইজ করতে হবে। হাউ টু মিনিমাইজ দিস এক্স, কিভাবে করা যায়? তো এক্স যত কম হবে তত ওভারলোড ক্যাপাসিটি বাড়বে। সো সেটা কিভাবে করা যায়, অর্থাৎ কিভাবে তুমি করবে, সেটাই এখানে বলা আছে। দি ভ্যালু অফ দি এয়ার গ্যাপ ফ্লাক্স ডেনসিটি ডিটারমাইন্স দি ওভারলোড ক্যাপাসিটি। যত বেশি ফ্লাক্স ডেনসিটি আমরা বাড়াবো তত ফ্লাক্স বাড়বে, তত লিকেজ ফ্লাক্স বাড়বে। বুঝতে পেরেছো কি? বুঝতে হ্যাঁ স্যার, পেরেছো? বুঝতে পেরেছি। তত লিকেজ ফ্লাক্স বাড়বে, তত এক্স বেড়ে যাবে, তত ওভারলোড ক্যাপাসিটি কমে যাবে। সো অ্যাট হাই ভ্যালু অফ বি অ্যাভারেজ মিনস দ্যাট দি ফ্লাক্স পার পোল ইজ লার্জ and thus for the same voltage the winding requires less turns per phase, and if the number of turns is less the leakage reactance becomes small, okay. So তাহলে যেটা বলছে the thus for the same voltage the winding requires less turns, না এখানে আবার উল্টো কথা বলছে। the high value of B average means that flux per pole is large, okay. Flux per pole is large, thus for the same voltage the winding requires less turns per phase, and if the number of turns is less the leakage reactance becomes small. এই কথাটার মানে বুঝছো কি? বুঝলে না? এটা আবার বোঝাতে হবে। মোট কথা লিকেজ ফ্লাক্স স্মল কিভাবে হয় সেটা হচ্ছে তোমার এখানে বোঝানো হচ্ছে আর কি। তো সেটা আমি আবার চলে যাচ্ছি ইকুয়েশনে। হ্যাঁ, ইকুয়েশন হচ্ছে ইনডিউসড ইএমএফ ইকুয়েশন হচ্ছে এখানে যে তোমার ইএমএফ যদি আমি ধরি, তো ইএমএফ ইজ বেসিক্যালি
বেসিক্যালি 4.44। আমার হাতের লেখা ভালো হচ্ছে না, কারণ এটা আমি দেখে লিখতে পারি না, আমি এখানে বোর্ডে দেখে দেখে লিখছি। 4.55 ফাইভ এফ ইন্টু টি ইন্টু কে ডি। এখন বলছে যদি আমি ফ্লাক্সটা যদি এরকম পার্টিকুলার ভোল্টেজ, ইট ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়াল টু ভোল্টেজ অ্যাপ্লাইড, ওকে, অ্যাপ্রক্সিমেটলি। সো যদি আমি ফ্লাক্সটা পার পোল, দিস ইজ কল্ড দ্য ফ্লাক্স পার পোল, ফ্লাক্স পার পোল, ইফ উই গো ফর মোর, এটা যদি বাড়ে তাহলে টার্নসটা কমে যায়, ঠিক আছে। এটাই হচ্ছে পরে পার্টিকুলার ভোল্টেজের জন্য। আর তো ফ্রিকোয়েন্সি তো কনস্ট্যান্ট, কেডিও কনস্ট্যান্ট। তো তাহলে টার্নসটা কমে গেলে আমার মানে ইটা কোথায়, অ্যাডভান্টেজটা কোথায়, সেটা আমি তোমাদের বোঝাচ্ছি। টার্নসটা কমে গেলে অ্যাডভান্টেজটা কোথায়, সেটা হচ্ছে যে যদি ধরো এই একটা মেশিনের আমি একটা জায়গায় নিলাম, তাহলে তো এর ধরো 2 পোল মেশিন, তাহলে এর ফেজ বেল্ট কত কত 2 পোল মেশিনের ফেজ বেল্ট কত জানো? এটি যে পি ইজ ইকুয়াল টু 2 যদি হয়, তাহলে এটা হচ্ছে উপরে 60 ডিগ্রি পার ফেজ, নিচে 60 ডিগ্রি পার ফেজ। অর্থাৎ এখানে তোমার কন্ডাক্টর গুলো থাকবে, এখানে একটা কন্ডাক্টর, এখানে একটা কন্ডাক্টর, এখানে একটা কন্ডাক্টর, এখানে একটা কন্ডাক্টর, সিমিলারলি নিচেও এখানে একটা কন্ডাক্টর। আমি উপরে যদি যাই, তো পার ফেজের যদি আমি ধরি কনস্ট্রাকশন পার ফেজ, সো তাহলে here is a conductor, here is a conductor, here is a conductor, here is a conductor. So these are called the phase belt, okay. সো এই যে কন্ডাক্টর গুলো, তাহলে এর সাথে এক একটা করে টার্ন হবে, ঠিক আছে, এর সাথে এক একটা করে টার্ন হবে। এটা দিস ইজ 1 টার্ন, দিস ইজ 2 টার্ন, দিস ইজ এ 2 টার্ন, যাই হোক এরকম করে হবে আর কি, এরকম করে গলিয়ে গেল। সো দিস আর কল দি টার্নস, ওকে, দিস আর কল দি টি। সো যদি আমি করি ফ্লাক্স ডেনসিটি বেশি, ফ্লাক্সটা বেশি পাই, তাহলে এই টার্নসটা কমে যাবে। টার্নসটা যদি কমে যায় তাহলে কি হবে? টার্নসটা কমে গেলে এই যে লিকেজ ফ্লাক্স পার কন্ডাক্টর, লিকেজ ফ্লাক্স হচ্ছে এটা হচ্ছে কম, লেস নাম্বার অফ টার্নস হবে। লেস নাম্বার অফ যদি টার্নস হয় তাহলে লিকেজ ফ্লাক্স গুলো কমে যাবে অ্যারাউন্ড দিস। লিকেজ ফ্লাক্স অ্যাকচুয়ালি কমে গেলে কি হবে এর, তাহলে ওখানে যেটা আমি একটু আগেই বললাম, রিঅ্যাকটেন্সটাও তাহলে কমে যাবে, সেটাই বলা আছে। বুঝতে পেরেছো? বুঝতে পেরেছো কি? লিকেজ ফ্লাক্স কমে গেলে এটা কমে যাবে। ক্লিয়ার কি? হ্যাঁ স্যার। So thus, so this is the expression. So এটা হচ্ছে তোমার এখানে বলা আছে এইভাবে। So the value of the air gap flux density determines the overload capacity. A high value of B average means that the flux per pole is large, and thus for the same voltage the winding requires less turns per phase, and if the number of turns is less, then the leakage reactance becomes small. With small leakage reactance, the circle diagram of the machine, circle diagram আমি আর এখানে ডায়াগ্রাম করতে যাচ্ছি না, তোমাদের রিমেম্বার করতে হবে সার্কেল ডায়াগ্রামটা কি। So circle diagram of the machine has a large diameter, otherwise the machine has large overload capacity, okay. Thus with the assumption of higher value of B average, we get the higher value of overload capacity. This is the another point we have discussed. এইগুলোই ডিজাইন মানে এইগুলোই বোঝা, তারপর তো একটা ক্যালকুলেশন তোমরা করবেই, ঠিক আছে, একটা ক্যালকুলেশন করবে, সেটা তো সকলে হেল্প নিয়ে যে যার মতো করবে, কিন্তু এইগুলো কিন্তু বুঝতে পারবে না। আর এগুলো আমি বোঝাচ্ছি, এইগুলো তোমাদের পক্ষে গেটে কাজে লাগবে, কারণ এই ধরনের কোশ্চেন গুলো আসে তো গেটে। আমি গেটের কথা চিন্তা করেই পড়াচ্ছি বেসিক্যালি। হ্যাঁ, তোমাদের এখন সময় কত আছে আমি জানি না, ইউ হ্যাভ টু, তোমাদেরও স্টাডি করতে হবে, তবু আমি আজকে একটু তোমাদের টাচ দিলাম, টাচ, দিস ইজ কল্ড এ টাচ। যতটুকু টাচ দেওয়া যায় ততটুকু যদি তোমার যদি কিছু হয়। এবার হচ্ছে ফ্লাক্স ডেনসিটি কত নেবে, সেটা হচ্ছে আবার একটা কিছু অ্যাপ্লিকেশন ডিপেন্ডেন্ট আছে। কিছু কিছু লোড আছে, ফর 50 হার্জ মেশিন নর্মাল ডিজাইন ভ্যালু অফ বি অ্যাভারেজ লাইজ বিটুইন 0.3 to 0.6 ওয়েবার। এই যে ওয়েবার যে ফ্লাক্স ডেনসিটি, এটা কিন্তু এয়ার গ্যাপ ফ্লাক্স ডেনসিটি, মনে রাখবে, এটা নাইদার আয়রন, নাইদার রোটর, নাইদার স্টেটর। সো এখানে আমরা যে ফ্লাক্স ডেনসিটিটা, হোয়াট এভার দ্য ফ্লাক্স ডেনসিটি উই আর ডুইং হিয়ার, so the flux density into the rotor and the stator teeth will be much higher than the air gap flux density. সেটা আমি পরে আবার বোঝাবো কেন ওটা হায়ার হয়, এই স্টেজে বোঝানো যাচ্ছে না, এটা যখন কনস্ট্রাকশন করবে বা ডিজাইন করবে তখন বুঝতে পারবে। সেই জন্য এখানে 0.3 তে 0.6 এ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 0.6 নেওয়া আছে, তার বেশি নিতে গেলে খুবই প্রবলেম, স্যাচুরেশন হবে। হ্যাঁ, মেইন প্রবলেম হচ্ছে টিথ স্যাচুরেশন হবে। টিথ স্যাচুরেশন হলে তো তুমি জানো কি কি সমস্যা আসছে, তো সেই জন্য এটা করা যায় না আর কি। তো ফর মেশিন ইউজড ইন ক্রেনস, রোলিং মিল এটসেট্রা, ওভারলোড ক্যাপাসিটি তোমার লার্জ লাগে তুমি জানো।
So with large overload capacity require a value of 0.65 weber may be used. So এখানে বেশি করে plug density নেওয়া যেতে পারে। চয়েস অফ স্পেসিফিক ইলেকট্রিক লোডিং, এতক্ষণ পর্যন্ত ম্যাগনেটিক লোডিং অর্থাৎ অ্যাম্পিয়ার কন্ডাক্টর, যেটা মানে থ্রু দি রোটর সারফেস বা স্টেটর সারফেসের যে কন্ডাক্টর যেটা হয়, সেই কন্ডাক্টরে কারেন্ট and the product of the total number of conductor and the current through it, that is called the specific electric loading, ampere conductor per meter actually. So সেটার উপর ডিপেন্ড করে কি কি ডিপেন্ডেন্ট আছে সেটা তোমাদের বলতে হবে। সেটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান, কপার লস, টেম্পারেচার রাইজ। A large value of ampere conductor means that a greater amount of the copper is employed into the machine, because you know that কেন এটা তোমরা বুঝতে পারছো কি, সেটা হচ্ছে কপারের একটা কারেন্ট ডেন্সিটি আছে নরমালি 3 অ্যাম্পিয়ার পার মিলিমিটার স্কয়ার। সো 3 অ্যাম্পিয়ার মিলিমিটার স্কয়ারের হায়ার কারেন্ট ডেন্সিটি কপারে নেওয়া যায় না। তার বেশি নিতে গেলে তোমাকে কুলিং সিস্টেম ইমপ্রুভ করতে হবে, যেটা নরমালি ইন্ডাকশন মেশিন আর কি কুলিং করবে, তোমার এক্সট্রা কোনো কুলিং নেই, এয়ার কুলিং। সেই জন্য ওর 3 অ্যাম্পিয়ার বা তারও নিচে নেওয়াটা হচ্ছে ওর রেস্ট্রিকশন। সেই জন্য হায়ার ভ্যালু অফ দি অ্যাম্পিয়ার কন্ডাক্টর মিন্স দুভাবে হতে পারে। এক হচ্ছে নাম্বার অফ কন্ডাক্টর তোমাকে বেশি নিতে হবে। নাম্বার অফ কন্ডাক্টর তো বেশি নিতে কি প্রবলেম হয়, লিকেজ ফ্লাক্সের প্রবলেম হয়, সেটা তো তুমি দেখলে। আরেকটা হতে পারে কি যে কারেন্ট বেশি নিতে হতে পারে। সো লার্জ ভ্যালু অফ এসি, অর্থাৎ দুটোই প্রোডাক্ট যদি বেশি নেই তাহলে তোমার হচ্ছে কি হবে, বেশি করে কপারের মধ্যে দিয়ে বেশি কারেন্ট যাবে, বেশি আই স্কয়ার আর হবে। So copper loss will be main problem. So employed in the machine, greater amount of the copper loss. So loss যদি বাড়ে কি প্রবলেম হতে পারে, the result in higher copper loss or large temperature rise of the embedded conductor. যদি লস বাড়ে, কপার লস বাড়ে, এমবেডেড টেম্পারেচার যদি বাড়ে এমবেডেড কন্ডাক্টরের মধ্যে কি প্রবলেম হতে পারে? ডু হ্যাভ এনি আইডিয়া? কারো কোনো আইডিয়া আছে? মোটরের ক্ষেত্রে বলছি, ইউ ক্যান শেয়ার মি। স্যার আরেকবার বলুন স্যার কোশ্চেনটা। বলছি হচ্ছে যে কপার লস এন্ড টেম্পারেচার, এ লার্জ ভ্যালু অফ দি এসি এম্পিয়ার কন্ডাক্টর। এম্পিয়ার কন্ডাক্টর আগেও বলেছি আই ইনটু জেড, অর্থাৎ কারেন্ট থ্রু দি পার ফেজ and the per phase number of conductor. Already এই যে আমি এখানে একটা ছবি দিয়ে বোঝাচ্ছি what is the ampere conductor. ampere conductor মানে এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট, এর মধ্যে দিয়ে যে নাম্বার অফ কন্ডাক্টর, এগুলো হচ্ছে কন্ডাক্টর। এবার টোটাল নাম্বার অফ কন্ডাক্টর এবং তার মধ্যে দিয়ে যে কারেন্ট যাচ্ছে পার কন্ডাক্টর, তাদের যে প্রোডাক্ট, দ্যাট ইজ কল দি টোটাল দি আই ইনটু জেড। এবার আই ইনটু জেড পার মিটার ইজ কল দি এসি অ্যাম্পিয়ার কন্ডাক্টর, দ্যাট ইজ কল ইলেকট্রিক স্পেসিফিক লোডিং। এবং এটা যদি বাড়ে তাহলে যেটা প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে কপার লস বেড়ে যায়। এর মধ্যে যদি কপারের লস বেড়ে যায় তাহলে কি সমস্যা, হোয়াট ইজ দি প্রবলেম? তাহলে কপারের লস বেড়ে গেলে কি প্রবলেম? স্যার কপার লস বেড়ে যাওয়া মানে হচ্ছে বেশি পরিমাণে হিট প্রডিউস হবে এবং সেটা স্যার সিস্টেমের জন্য। হ্যাঁ, এইবার হচ্ছে প্রবলেমটা কি, প্রবলেমটা আমি ডিটেলে যাচ্ছি। সেটা হচ্ছে, এটা আমি কিন্তু প্রবলেম তোমাদের বারবার বলবো না, আমি আবার এখানে বলে দিচ্ছি। এই দিস কন্ডাক্টর ইনসুলেটেড বেসিক্যালি, ওকে। So these conductor are basically insulated for the voltage rating, কারণ voltage rating এর উপরে insulation level of the insulation depend করে, you know that, otherwise এটা মেশিনে পুট করা যাবে না, এটা ইলেকট্রিক্যালি ইনসুলেশন না থাকলে তো এটা শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে। সেই জন্য দিস ওয়াইন্ডিংস আর শর্ট সার্কিটেড, ওকে। যদি আমি বেশি ইনসুলেশন এখানে আমি এবার হচ্ছে যে আমি বেশি ইনসুলেশন অর্থাৎ মোটা করে ইনসুলেশন কন্ডাক্টরের ওভারে আমি দিতে পারি জেনারেলি। মোটা ইনসুলেশন যদি, আচ্ছা বাংলায় চলে গেছি, if we give a more thicker layer of the insulation, then what is the problem is that insulation is a bad conductor for heat. Whatever copper loss is produced inside, that has to be dissipated to the outside of the surroundings of the surface. যদি if we can give the more thicker layer of the insulation, then it cannot dissipate the heat properly, the insulation, অর্থাৎ সেই জন্য ইনসুলেশনের হিট ডিসিপিশন ইজ এ প্রবলেম, অর্থাৎ দ্যাট ইজ নট এ ইউনিফর্ম, অর্থাৎ হিট কোথাও বেশি হবে কোথাও কম হবে ডিউরিং দি ইনসুলেশন। সেই জন্য টেম্পারেচার রাইজ হচ্ছে এভরি ইনসুলেশনের জন্য ফিক্সড, অর্থাৎ যার 70 ডিগ্রিতে টেম্পারেচার রাইজ করা আছে, এখানে 70 ডিগ্রিতে অপারেট করতে হবে, তাকে যদি আননেসেসারিলি আমি 80 ডিগ্রিতে অপারেট করি তাহলে কি হবে, ইনসুলেশনটা হিটেড হতে থাকবে বরাবরের জন্য এবং আলটিমেটলি একসময় থার্মাল এজিং হবে। থার্মাল এজিং মানে কি, থার্মাল এজিং মানে থার্মালি মেকানিক্যালি উইক হয়ে যাবে। মেকানিক্যালি উইক মানে কি, ক্র্যাক হয়ে যাবে, ক্র্যাক, অর্থাৎ যেটা মানে কাচের মতো হয়ে যাবে, পড়লেই ভেঙে যাবে ফাটাস করে, হ্যাঁ, ভেঙে গেলে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, ইনসুলেশনটা নষ্ট হয়ে যাবে, মেশিনটা একসময় বসে যাবে। সো প্রথম শুরু হবে ইন্টারটার্ন শর্ট, অর্থাৎ দুটো টার্নের মধ্যে শর্ট হয়ে যাবে। ইন্টারটার্ন শর্ট যদি হয় তাহলে একটা করে টার্ন এখান থেকে কমে গেলে এখানে দেখো একটা করে টার্ন যদি কমে যায় এখানে
ইন্টারটার্ন শর্ট হলে এই ইকুয়েশন দিয়ে, আমি অনেক কিছু ডিসকাস করছি কিন্তু এগুলো গেটের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। যদি ধরো এই যদি ইন্টারটার্ন শর্ট হয়, যেটা ইনিশিয়ালি ডিটেক্ট করা যায় না, ইফ ইট ইজ এ ইন্টারটার্ন, দুটো টার্নের মধ্যে শর্ট হয়ে বসে আছে, সবগুলো কিছু হয়নি, দুটো টার্নের মধ্যে শর্ট হয়ে গেলে এখানে কি হবে, এখানে এই যে টার্নসটা এফেক্টিভলি কমে যাবে। এফেক্টিভলি টার্নস যদি কমে যায় তাহলে পার্টিকুলার ভোল্টেজে ফ্লাক্সটা বেড়ে যাবে। দেখো এই যে ফ্লাক্স বাড়তে থাকবে, এটা হচ্ছে ক্যাসকেডিং এফেক্ট। ফ্লাক্স যদি বেড়ে যায় তাহলে আবার তোমার ইসে হিস্ট্রিসিস লস বাড়বে, এইভাবে লস বেড়ে গিয়ে ভেতরে মেশিনটা ধীরে ধীরে গরম হতে হতে একসময় বসে যাবে। বুঝতে পেরেছো? একসময় মেশিন উইল বি আউট অফ ইউর হ্যান্ড। অর্থাৎ এই যে ক্যাসকেডিং এফেক্ট, এই ক্যাসকেডিং এফেক্ট হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেই জন্য কি করছি, কোথায় গেলাম, সেই জন্য হচ্ছে যে the copper loss and temperature rise. A large value of the AC means there is a greater amount of the copper is employed into the machine, and these result in higher copper loss and larger temperature rise into the embedded conductor. Embedded means insulated conductor. So that is a bigger problem. So you have to be very careful of that. সেই জন্য specific electric loading এর জন্য restriction আছে। Voltage, a small value of the AC should be taken for high voltage machine, as there is a case the space required for insulation is large. আবার আমি বলে দিচ্ছি what is the problem. So মানে যদি তোমার হাই ভোল্টেজ মেশিন হয় তাহলে আবারও বলেছি ইনসুলেশনটা বেশি লাগবে, থিকার ইনসুলেশন দিতে হবে। থিকার ইনসুলেশন দিলে তোমার পার্টিকুলার মেশিনে এখানে তো জায়গা কম, অর্থাৎ স্টেটরে যে জায়গা আছে, যদি আমি ইনসুলেশনের যে থিকনেসটা যদি বাড়িয়ে দিই তাহলে কন্ডাক্টরের থিকনেসটা কমে যাবে। অর্থাৎ ফর দি হাই ভোল্টেজ মেশিন তার তো কোনো অল্টারনেটিভ নেই, তাকে বেশি থিকার ইনসুলেশন দিতেই হবে, তাহলে কন্ডাক্টরের এরিয়াটা কমে যাচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? সেটাই ওখানে বলা আছে। সো সেই জন্য কন্ডাক্টর এরিয়া, সো দ্য ফর স্মল ভ্যালু অফ দি এসি, সেই জন্য তার স্মল ভ্যালু অফ এসি শুড বি টেকেন। তার এসি যদি কম না নেই তাহলে কম ক্রস সেকশন না হলে কি করে তুমি হাই ভোল্টেজ মেশিন তৈরি করবে? So the small value of the AC should be taken for high voltage machine, as in their case the space required for insulation is large. ঠিক আছে? বোঝা গেল কি? বুঝতে পারছো কিনা জানি না, বোঝানোর চেষ্টা করছি। কতক্ষণ হলো, কটা অবধি করবে ক্লাস? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। কটা অবধি করবে? স্যার আপনি যখন করাবেন। আচ্ছা, আমি কিন্তু রেডি। আমি আজকে অনেকটাই তোমাদের ব্যাপারগুলো ডিটেলিং এ ডিসকাশন করব। আমি করছি কারণ যারা সত্যি ইন্টারেস্টেড তাদের জন্য। এগুলো কিন্তু তোমাদের পড়ে নিতেও পারো, কিন্তু ইউ হ্যাভ টু গেট এ গ্রেট এফোর্ট। সো এটা আমি স্পেসিফিক একদম পুরো সমস্ত কিছু ডিটেইলিং এ যাচ্ছি। ইন্ডাকশন মোটর ডিজাইনটা তো তোমরা পারবে, আই হ্যাভ এ কনফিডেন্স দ্যাট। আমি তোমাদের এখানে এই ডিজাইন শিটও দিয়ে দেবো, সেখানে ক্যালকুলেশন দেখানো আছে, কিন্তু এই ব্যাখ্যাগুলো তোমরা পারবে না, যেই জন্য আমি এটা করে দিচ্ছি। ঠিক আছে? ভালো লাগছে কি আমাকে সেটাও বলো, নাকি উদর পিন্ডি বুদুর ঘরে হচ্ছে? যদি ভালো লাগে আমি কন্টিনিউ। হ্যাঁ, ভালো লাগছে স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে হচ্ছে ওভারলোড ক্যাপাসিটি, এ লার্জ ভ্যালু অফ অ্যাম্পিয়ার কন্ডাক্টর উড রেজাল্ট ইন লার্জ নাম্বার অফ টার্নস পার ফেজ। আগেও বলেছি বেশি করে টার্নস লাগবে। দিস উড মিনস দ্যাট লিকেজ রিঅ্যাক্টেন্স অফ দি মেশিন বিকামস হাই। আবার উল্টোটা হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পেরেছো? লিকেজ রিঅ্যাক্টেন্স বেশি পড়ে যাবে, ওভারলোড ক্যাপাসিটি কমে যাবে, ডায়ামিটার অফ দ্য সার্কেল ডায়াগ্রাম রিডিউস, রেজাল্টিং ইন রিডিউস ভ্যালু অফ দি ওভারলোড ক্যাপাসিটি, and therefore higher the value of ampere conductor the lower would be the overload capacity. অর্থাৎ ওভারলোড ক্যাপাসিটিটা হচ্ছে একটা মেজর ক্রাইটেরিয়া, যেখানে আদারওয়াইজ তো মেশিন তো স্টার্টই হবে না ওভারলোড ক্যাপাসিটি না হলে। ঠিক আছে? কারণ এমন কোনো লোড নেই সবসময় কনস্ট্যান্ট লোড থাকবে, মেকানিক্যাল লোড সবসময় আসবে যাবে, ভ্যারি করবে আর কি। ঠিক আছে? বেশ কিছু ডিভাইস আছে যেখানে কনস্ট্যান্ট লোড থাকেই না। ঠিক আছে? সারাক্ষণ লোড ভ্যারি করার সিস্টেম আছে, অর্থাৎ লোড তুমি কমাতেও পারো বাড়াতে, আর কনস্ট্যান্ট লোড কটা জায়গায় হয়। তো সেই জন্য ওভারলোড ক্যাপাসিটি থাকতেই হবে। সেই ওভারলোড ক্যাপাসিটি হচ্ছে একটা মোটরের হচ্ছে মেইন ক্রাইটেরিয়া। সেটা মানে এই যে এইভাবে সমস্ত কিছু কমছে and বাড়ছে। হেন্স দ্য ভ্যালু অফ দি অ্যাম্পিয়ার কন্ডাক্টর পার মিটার ডিপেন্ডস আপন দি সাইজ অফ দি মোটর। সেই জন্য এটা পার্টিকুলার সাইজ, মানে এখানে হচ্ছে তোমার কেভিএ রেটিং, সেই কেভিএ রেটিং এর উপর ডিপেন্ড করে। and the voltage of stator winding and the type of ventilation, overload capacity desired, it varies between 5000 to 45000 ampere conductor per meter depending upon the factor listed above, যেগুলো করা হচ্ছে। ঠিক আছে? আমি অনেক কিছু এই পুরো বেসিক অনেক কিছু ডিসকাশন করে দিলাম। এবার তো ডিজাইনের প্রসিডিওর তোমাদের এবার কিছু এখানে বলা আছে কিভাবে ডিজাইনটা স্টার্ট করতে হবে। অর্থাৎ যে ভোল্টেজটা দেওয়া হবে ইএস, সেটা পার ফেজ ভোল্টেজ, সেটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাইড, যেটা ভোল্টেজ রেটিং এর উপর ডিপেন্ড করে। এটা হচ্ছে ভি ফেজ, অর্থাৎ যে রেটেড ভোল্টেজ থাকবে সেখান থেকেই তুমি পাবে। তাহলে টার্মসটা এইভাবে পাওয়া যায়, যেখানে ফ্লাক্সটা লাগবে এবং কেডব্লিউএস লাগবে,
এবং ফ্লাক্সটার সাথে তোমরা তো জানো এটা কি ইকুয়েশন, এভাবে আমি বলেছি ফাই ইন্টু পি হচ্ছে বি এভারেজ ইন্টু পাই ডিএল, সেভাবে। সো এরিয়া অফ দি স্টেটর কন্ডাক্টর এভাবে পাবে যে রেটেড কারেন্ট, এটা হচ্ছে স্টেটরের রেটেড কারেন্ট, তার সাথে এটা হচ্ছে নিচে কারেন্ট ডেন্সিটি ইন্টু দি কপার ওয়াইন্ডিং, ঠিক আছে। এটা তো নর্মালি রেন্ট 3 to 5 অ্যাম্পিয়ার, দেখো কারেন্ট ডেন্সিটি আমি 3 বলেছিলাম, 5টা নেবে না 3 নেবে, কারণ মিনিমাম সাইড ইউ হ্যাভ টু মেনটেন, আদারওয়াইজ দেয়ার উইল বি এ প্রবলেম ফর দি মেশিন। And the stator per phase KVA তো already তুমি জানো, input KVA divided by 3 into voltage. So this is the ratio. So shape of the stator slot. এবার this is another important জিনিস যেটা আমি তোমাদের ডিসকাশন করব, যেটা থেকে তোমরা আরো অনেক কিছু জানতে পারবে, এবং গেটে এই কোশ্চেন গুলো আসে মেশিন সংক্রান্ত, বিশেষ করে এইগুলো খুব কমন কোশ্চেন ফর দি all types of machine. So shape of the stator slots. So slots may be completely open or semi closed. And semi closed slots are completely open, একটা মানে slots completely open হবে, semi closed হবে। Semi closed slots are preferred for induction motor because of with their use the gap contraction factor is small, giving a small value of magnetizing current. The use of semi-enclosed slot results in low tooth pulsation loss and a much quieter operation as the compared with the that with the open slot. এই জিনিসগুলো বুঝলে কি, এই যে এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আবার তোমাদের বোঝাতে হবে। Slots may be completely open, semi-closed. Semi-closed slots are preferred for induction motors because with their use the gap contraction factor is small, giving a small value of the magnetizing current. And the use of the semi-enclosed slots results in low tooth pulsation and loss and the a much higher quieter operation of the compared with that of the open slot. এই লাইনগুলোর মানে বুঝতে পারছো না আমার ধারণা, যাকে এগুলোর জন্য আমি আবার ড্রয়িং এ চলে যাচ্ছি। কি ধরনের স্লট হতে পারে? তো হোয়াট এভার দি মেবি কাইন্ড অফ দি স্লট, একটা স্লট তোমার এই যে এইগুলো এই যে মেশিন, এই যে এই মেশিন, এগুলো হচ্ছে স্লট। অর্থাৎ আমি যদি এখানে যদি আমি এখানে করি, তাহলে এই যে স্টেটরের যে কন্ডাক্টর গুলো এখানে থাকবে, সেখানে দেখবে কি যে এরকম থাকবে, অর্থাৎ হ্যাঁ, অর্থাৎ এরকম 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 থাকবে। এবার হচ্ছে যে স্লট মানে কি এরকম, এগুলো হচ্ছে স্লট, এর মধ্যে কন্ডাক্টর গুলো থাকে। সো দিজ আর কল দি স্লট। সো এখানে কন্ডাক্টর থাকে, দিজ আর কল দি কন্ডাক্টর। এটা হচ্ছে তোমার ওপেন স্লট, ওটার মুখটা পুরোটা ওপেন, দিস ইজ ওপেন। এটা এক ধরনের স্লট। আরেক ধরনের স্লট হয়, সেটা হচ্ছে যে এটাকে যদি আমি এখানে ড্র করি, এটাকে যদি আমি ড্র করি, তাহলে এরকম স্লট হবে। ওকে, অর্থাৎ এরকম মুখটা হচ্ছে, এটাকে বলে সেমি, সেমি ক্লোজ স্লট। তো এই সেমি ক্লোজ স্লটটা হচ্ছে তোমার এখানে, তোমাকে আমি বলছি। তো এটার সুবিধা কি, এটা ফুললি ওপেন, এটা সেমি। সুবিধা কি কি বলছে দেখো, সুবিধা বলছে যে হোয়াট ইজ দি অ্যাডভান্টেজ। তো গ্যাপ কন্ট্রাকশন ফ্যাক্টর তোমরা এখন জানবে না, ডিজাইন করবে যখন জানবে। মেইনলি স্মল গিভিং স্মল ভ্যালু অফ দি ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট, অর্থাৎ ম্যাগনেটাইজিং কারেন্টটা কম হয়, নিশ্চয়ই কম হয়। আরেকটা হচ্ছে যে সেমি এনক্লোজ স্লট রেজাল্ট লো টুথ পালসেশন লস, এ হায়ার মাস কোয়াইটার অপারেশন অ্যাজ কম্পেয়ার্ড উইথ দি ওপেন স্লট। এটা আমি তোমাদের আবার বোঝাই কি হয়, ঠিক আছে। এটা মানেটা কি, মানেটা যদি তোমাদের এটা আমি বলি, অর্থাৎ এখানে যদি আমি রোটরের স্লট গুলো ইউজ করি, এটা হচ্ছে রোটরের স্লট, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে রোটরের স্লট। সিমিলারলি স্টেটরের স্লটে এরকম হবে।
এই হচ্ছে স্লট, হচ্ছে স্লট, সেমি এনক্লোজড, সেমি এনক্লোজড। তো টুথ পালসেশন মানে হচ্ছে যে ধরো এটাকে বলে টিথ, অর্থাৎ এটা হচ্ছে আয়রন, এটা হচ্ছে তোমার আয়রন, আর এটা হচ্ছে এয়ার। অর্থাৎ ফ্লাক্স গুলো যখন এখান দিয়ে আসবে তখন জেনারেলি ফ্লাক্স উইল বি কনসেন্ট্রেটেড থ্রু দি টিথ, অর্থাৎ এইখানে হচ্ছে ফ্লাক্স পি, অর্থাৎ ফাই পি। ও এই এয়ার গ্যাপ দিয়ে আসবেই না, ঠিক আছে, যেহেতু এটা হাই রিলাক্টেন্স, দেখো তুমি হাই রিলাক্টেন্স, তো এই পাতটা তো রিলাক্টেন্স ইজ হাই, ঠিক আছে, এই ডিপেন্ড ইন দিস লেন্থ, অর্থাৎ লেন্থ আয়রন টু আয়রন লেন্থ কম, এখানে এয়ার গ্যাপের লেন্থ বেশি, এখান দিয়ে ফ্লাক্স গুলো আসবেই না। অর্থাৎ কিনা যদি আমি এখানে যদি এরকম স্লট আমি নেই, এরকম স্লট যদি নেই, তাহলে আমি দেখবো যে এয়ার গ্যাপের তুলনায় আমার এই আয়রন পার্টটা বেশি, ঠিক আছে। অর্থাৎ যখন একটা রোটর এইভাবে রান করছে তখন দেখবে স্টেটর তো ফিক্সড, দেখবো এই যে এই পার্টটা এই পার্টটা এই পার্টটা এই পার্টটার যে এয়ার গ্যাপটা, এই এয়ার গ্যাপটা কি কনস্ট্যান্ট থাকবে যখন রোটর রান করবে, নাকি এয়ার গ্যাপটা ভ্যারি করবে? যখন টিথ আছে তখন এর এয়ার গ্যাপ কম, যখন আবার এই স্লটটা চলে আসছে এয়ার, তখন আবার এর এয়ার গ্যাপটা বেশি। দিস ইজ কল দি পালসেশন অফ দি ম্যাগনেটিক রিলাক্টেন্স। বুঝতে পারছো কেসটা? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, বুঝা গেল। হ্যাঁ, তো এই যে যখন রোটেট করে তখন এই যে লেন্থের যে ভ্যারিয়েশন, অর্থাৎ রিলাক্টেন্সের যে লেন্থের ভ্যারিয়েশন, এটা ভ্যারি করে। যদি আমি এই সেমি এনক্লোজ স্লট নেই তাহলে ভ্যারিয়েশনটা কম হবে, যদি আমি এইরকম পুরোটা নেই তাহলে দেখো ভ্যারিয়েশনটা বেশি হবে না, কারণ এখানে টিথের কম পার্সেন্ট, রেয়ার গ্যাপ বেশি পার্সেন্ট, অর্থাৎ ভ্যারিয়েশনটা মোর, দ্যাট ইজ কল টুথ পালসেশন। সো এই টুথ পালসেশন যত বেশি হবে তত বেশি নয়েজি হবে মেশিন। অর্থাৎ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স, অনেক ধরনের ফ্লাক্স থাকে, একটা হচ্ছে লিকেজ ফ্লাক্স, তারপরে তোমার নানা ধরনের প্যারাসিটিক ফ্লাক্স থাকে, জিগজ্যাগ ফ্লাক্স। এই জিগজ্যাগ ফ্লাক্স গুলো কমবে বাড়বে, অনেক ঝামেলা আছে, সেই জন্য যে মেশিনের যে নয়েজ একটা হয় ম্যাগনেটিক লোডিং এর জন্য, সেই নয়েজটা এই ধরনের শেপের উপর ডিপেন্ডেন্ট। তো সেটাই ওখানে বলা আছে আর কি, যে এখানেই বলা আছে যে the slots may be completely open or semi-closed. Semi-closed slots are preferred for induction motor because with their use, the gap contraction factor is small, giving a small value of magnetic. This is একটা বড় advantage. After the use of semi-enclosed slot results in low tooth pulsation loss. অর্থাৎ পালসেশনের জন্য যে একটা লস হবে সেই লসটাও কম হবে। নাম্বার 2 হচ্ছে মাচ কোয়াইটার অপারেশন, অর্থাৎ মানে সাউন্ডটা কম হবে, যে ঘর ঘর আওয়াজ বা বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড সেটা কম হবে। এই হচ্ছে তোমার টাইপ অফ দি স্লট। এবার পরবর্তীকালে এর ক্যালকুলেশন, এগুলোর আমি এখন দেখাচ্ছি না, আমি শুধু পুরো ব্যাপারটা তোমাদের বললাম। এই আপ টু দিস ব্যাপারে তোমাদের এইবার হচ্ছে কিছু ডিজাইন ক্যালকুলেশন, এই শীটটা যেহেতু তোমাদের আমি দিয়ে দেবো, এটা যদিও আমার তৈরি করা না, এটা কেউ একজন ইন্টারনেটে পাওয়া গেছে, আমি তোমাদের শেয়ার করছি, কারণ এইসব তৈরি করা এখন মানে আমি পারিও না কম্পিউটারে অতটা, কেউ একটা তৈরি করে রেখেছে, কিন্তু আমি তোমাদের পুরো ব্যাপারটা ডিটেইলিং এক্সপ্লেন করছি। এখানে একটা ক্যালকুলেশন এক্সাম্পল দেখানো আছে, সেটার আমি এখান থেকে তোমরা যখন করবে বুঝবে। এবার কিভাবে নাম্বার অফ স্লট পার পোল কিভাবে হবে না হবে সেটা তোমার এখানে দেখানো আছে, কতগুলো এক্সাম্পল ক্যালকুলেট করে যে মেইন ডাইমেনশনটা কিভাবে নেওয়া হয় সেই এক্সাম্পল গুলো থেকে তোমরা বুঝতে পারবে এখানে কিভাবে ডাইমেনশন গুলো বার করা হয়। অলরেডি তো ডিসকাশন হলো, সেখানে ধরে এখানে এগুলো করা হলো। আর কিছু এমপিরিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাপার আছে, সেগুলোর সাথে খুব বেশি সিগনিফিকেন্স নেই, অর্থাৎ বোঝার খুব একটা কিছু নেই, যেখানে যেখানে বোঝার আমি ডিটেইলিং এ বুঝিয়ে দিয়েছি। দেখি এখানে আরো কিছু বোঝার আছে কিনা, আমি এখানে বোঝার থাকলে আমি আবার বোঝাচ্ছি। যেখানে যেখানে বোঝানোর ব্যাপার, এটা আমার নয় এই শীটটা, কিন্তু তোমাদের বোঝানো হচ্ছে ও মানে একটা ইন্টারনেট থেকে শীট থেকে, এখানে কারণ বাড়িতে এখানে বই আনা নেই, আর তোমাদের কাছেও বই আছে কিনা জানি না, সেই জন্য একটা শীট তোমাদের আমি দিয়েই দেবো, যে শীটে বিভিন্ন ক্যালকুলেশন গুলো দেখানো আছে, সেখান থেকে ক্যালকুলেশন গুলো তোমরা করতে পারবে, কিন্তু কিভাবে কি নিতে হবে সেগুলো তোমরা এখানে আমি ডিসকাশন করলাম, অনেকটা ওয়াইডলি ডিসকাশন করলাম। ডিজাইনের ইমপ্লিকেশন মানে কি, ডিজাইন মানে কি, ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার মানে ওই কতগুলো ওই রকম যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করা নয়, সেগুলো তোমাদের অলরেডি আমি বোঝালাম কি কি ব্যাপার, এগুলো জানাটাই হচ্ছে ডিজাইন ব্যাপার। সো এবার আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে লেন্থ অফ দি এয়ার গ্যাপ।
ওকে, অলরেডি আমি ইসে দেখিয়েছি হোয়াট ইজ দি নাও ইম্পর্টেন্স অফ দি লেন্থ অফ দি এয়ার গ্যাপ। অর্থাৎ এয়ার গ্যাপ লেন্থ মানে হচ্ছে এটা, অর্থাৎ এই যে স্টেটর আর রোটরের মাঝখানে যে লেন্থটা, এটা হচ্ছে এয়ার গ্যাপ লেন্থ। এই এয়ার গ্যাপ লেন্থ, এটার ইম্পর্টেন্সটা কি আছে, এটা হচ্ছে তোমার ইম্পর্টেন্সটা কি আছে, সেটা হচ্ছে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার হচ্ছে লেন্থ অফ দি এয়ার গ্যাপ। তো সেটা আমি তোমাদের বলছি, হোয়াট ইজ দি ইম্পর্টেন্স অফ দি লেন্থ অফ দি এয়ার গ্যাপ। So কি ডিপেন্ড করে length of the air gap? The length of air gap is in induction motor is decided by considering the following factors. এটা পাওয়ার ফ্যাক্টর, তাহলে তোমরা জানো পাওয়ার ফ্যাক্টর ডিপেন্ড করে, অলরেডি আমি ফেজর ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি যে কিভাবে পাওয়ার ফ্যাক্টর লেন্থ অফ দি এয়ার গ্যাপের উপর ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে, এটা তোমরা বুঝে গেছো। নাম্বার 2, ওভারলোড ক্যাপাসিটি, সেটাও আমি ডিসকাশন করেছি, হাউ লেন্থ অফ দি এয়ার গ্যাপ উইল বি ডিসাইডেড বাই দি ওভারলোড ক্যাপাসিটি। ওকে, নাম্বার 2, পালসেশন লসটাও লেন্থ অফ দি এয়ার গ্যাপ বাড়লে কমে না বেশি, সেটা তোমাদের অলরেডি বলেছি, কারণ রিলাক্টেন্সটা লেন্থ অফ দি এয়ার গ্যাপের ডিপেন্ডেন্ট করে। অর্থাৎ যত বেশি লেন্থ অফ দি এয়ার গ্যাপ হবে তত বেশি এটা এয়ার গ্যাপের রিলাক্টেন্স ডোমিনেট হবে, আয়রন রিলাক্টেন্সটা কম, মানে অতটা ডোমিনেটিং নয়। সেই জন্য এয়ার গ্যাপ লেন্থটা আবার যত বেশি হবে তত তোমার ম্যাগনেটাইজিং কারেন্টটা বেশি লাগবে, তত নো লোড পাওয়ার ফ্যাক্টর কমে যাবে, এবং ফলত এটা একটা পাওয়ার ফ্যাক্টরের সমস্যা। আবার ওভারলোড কি একটা আসতে চাইছে, কোথায় গেল? মোটামুটি 25 জন জয়েন করেছে, 25 না 24, 25 জন। হ্যাঁ, আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা তো এখন শীটটা খুঁজে পেলাম না, আমি এখানেই এই পুরো ছবিগুলো পরে নেব, কেউ চলে যেও না আমাকে না জানি, অ্যাটেন্ডেন্সটা কাউন্ট হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, তোমরা হ্যাঁ হ্যাঁ। সো এবার হচ্ছে যে পালসেশন লস, এই কার মাইক্রোফোন অন করা হয়ে গেছে, মাইক্রোফোন বন্ধ করো। হ্যাঁ, আনব্যালেন্স ম্যাগনেটিক পুল, এটার মানে কি জানো? হোয়াট ইজ দি মিনিং অফ আনব্যালেন্স ম্যাগনেটিক পুল? হোয়াট ইজ দি মিনিং অফ আনব্যালেন্স ম্যাগনেটিক পুল? কিছু বুঝছো? সব পালিয়ে চলে গেল নাকি আমাকে ফেলে দিয়ে? আমাকে ফেলে রেখে চলে গেলে নাকি? না স্যার আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর হোয়াট ইজ দি মিনিং অফ আনব্যালেন্স ম্যাগনেটিক পুল, এই কথাটা মানে বুঝছো কি কিছু? হোয়াট ইজ দি মিনিং অফ আনব্যালেন্স ম্যাগনেটিক পুল, বলো কি মানে? আরে এগুলো জানতে হবে, গেট তো তোমরা দিচ্ছ, আমি শুনেছি, অনেকেই শুনেছি গেট দিচ্ছ, তারপরে গেটে কিছু করতে পারো না, আবার বলো যে এখানে যাদবপুরে কি অবস্থা। লোকে বলে আর কি, লোকে বলে যাদবপুরে কত ভালো ছেলে মেয়ে আসে, গেটে কি অবস্থা। গতবার তো গেট ম্যাসাকার হয়ে গেছে, কেউ পায়নি, ভালো পায়নি, কিছু পায়নি, সব পড়তে পারছে না, 2 বছর 3 বছর পর আবার গেট দিয়ে আবার পড়তে আসছে এখানে যাদবপুরে, এরকম অবস্থা। গেটে তোমরা ভালো করতে পারছো না, পড়াশোনা না করলে গেটে কি করে, না বুঝলে কি করে গেটে ভালো করা যাবে, সেটা তো সম্ভব নয়। আমাদের বুঝতে হবে একটা সাবজেক্ট, আনব্যালেন্স ম্যাগনেটিক পুল, এতগুলো মেশিন পড়িয়েছে, এত টিচাররা মেশিন পড়িয়েছে, আনব্যালেন্স ম্যাগনেটিক পুলটা বলতে পারছো না? স্যার যেটা মোটামুটি মনে পড়ছে, শিওর না, হয়তো কোথাও পড়েছিলাম, যে বললে সাপোজ হবে যদি কেন, ক্লাসেও তো এগুলো ডিসকাশন হওয়ার কথা, ক্লাসে কি হয় না ডিসকাশন কিছু? মনে হয় সারাক্ষণ স্যার মনে পড়ছে না। ওটা মানে তো। স্যার হ্যাঁ বলো। মানে রোটরের স্ট্রাকচারটা যদি স্টেটরের রেসপেক্টে সিমেট্রিক্যাল না হয়, দেন মানে যেটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক টর্ক যেটা রোটরটা ফিল করবে সেটা ব্যালেন্স হয় না, মানে পার্টিকুলার একটা ডিরেকশনে তার ভ্যালুগুলো ডিফারেন্ট হয়। এইভাবে সেটার জন্য আমি বুঝিয়ে রোটরের দিচ্ছি, হ্যাঁ ঠিক মুভমেন্ট। আছে, আরো পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে, এই ছবিতে যাও। এই যে রোটরের যে এয়ার গ্যাপ, এখানেও যা আছে এখানেও তাই আছে তো, অর্থাৎ বিটুইন দি স্টেটর অ্যান্ড রোটর এয়ার গ্যাপ থ্রু আউট দি পেরিফেরি একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালুতেই থাকার কথা, তাই তো? থাকার কথা তো, এটা থাকবে যদি তোমার হয় কি বলে, বিয়ারিংটা খুব স্ট্রং হয়, কারণ রোটরটা সবসময় বিয়ারিং এর উপর থাকে, ভেরি গুড বিয়ারিং, বা কোনো ধরনের মেকানিক্যাল টর্চার যদি শ্যাফটের উপর না হয়, তাহলে এই যে এয়ার গ্যাপ থ্রু আউট দি পেরিফেরি সব জায়গায় কনস্ট্যান্ট হবে, তাহলে ম্যাগনেটিক পুলটা ইউনিফর্ম হবে।
আদারওয়াইজ যদি কোথাও একটা দেখা গেল এখানে টাল খাচ্ছে, খেয়ে খেয়ে এখানে একটু কম এয়ার গ্যাপ আসছে, একেই এই এয়ার গ্যাপ গুলো ভেরি স্মল, বুঝতে পেরেছো? যদি এয়ার গ্যাপ কম হয়, যদি আমি এয়ার গ্যাপ কম রাখি, তাহলে সমস্যা হচ্ছে খুবই কম রাখলাম, তাহলে যদি আমার ম্যাগনেটিক পুল হয়, কোথাও আনব্যালেন্স পুল হয়, তাহলে রোটর গিয়ে স্টেটরে ফাউল করে যাবে, এক জায়গায় পাড়াস করে মেরে দেবে, ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে আরেক সমস্যা, সেটা হচ্ছে ঘুরবেই না, আটকে গেল, ফ্রিকশন। আরেকটা সমস্যা হচ্ছে আনব্যালেন্স যদি ফাউল নাও করে, ধরো দেখা গেল এক জায়গায় প্রচন্ড কমে গেছে, অর্থাৎ এখানে, তার মানে এখানে ম্যাগনেটিক, অর্থাৎ যখন একটা পজিশনে আসবে তখন এয়ার গ্যাপ খুব কম, তার মানে রিলাক্টেন্সটা খুব কম, ফলত ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট খুব কম, অর্থাৎ সেখানে এক ধরনের ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট লাগবে। আবার আরেক যখনই এই জায়গাটা আবার রিলাক্টেন্স বেড়ে যাবে, এই পোল বরাবর, এটা পোল বরাবর রাখছি, রোটর পল স্টেটর পল, তাহলে তখন আবার দেখবে ম্যাগনেটিক কারেন্ট বেরিয়ে, এই যে একটা সারাক্ষণের এই যে সমস্যা, এবং ম্যাগনেটিক কারেন্ট কমা বাড়া, তার জন্য একটা তো ফোর্স হয়, একটা ফোর্সের ব্যাপার আছে, তো এখানে ম্যাগনেটিজম তো একটা ফোর্সও এক্সার্ট করে, তোমরা জানো তো, এবং সেই জন্য রোটর কন্ডাক্টরের কারেন্টেরও ডিফারেন্স হয়, তার জন্য তো একটা ফোর্স হয়, দ্যাট ইজ কল আনব্যালেন্স ম্যাগনেটিক পুল। অর্থাৎ একদিকে খুব টানছে, আরেকদিকে লুজ, ফোর্সটা বুঝতে পারছো? স্টেটর আর রোটর কন্ডাক্টরের মধ্যে ফোর্স হয়, এটা জানো তো তোমরা? তো এই স্টেটর আর রোটর কন্ডাক্টরের মধ্যে যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স হয়, এই ফোর্স তো এক জায়গায় বেশি থাকবে, এক জায়গায় কম থাকবে, এই করে করে ব্যাপারটাকে আরো বাড়িয়ে দেবে, অর্থাৎ দিস ইজ কল আনব্যালেন্স ম্যাগনেটিক পুল। তো সেই আনব্যালেন্স ম্যাগনেটিক পুল এখানে সেটাই বলা হচ্ছে আনব্যালেন্স ম্যাগনেটিক পুল। তারপর হচ্ছে কুলিং। কুলিংটা আর কি বলবো, কুল তো করতেই হয়। কুলিং এর সমস্যা হচ্ছে, দেখো কুলিং এর কিছু সমস্যা আছে, সেটা হচ্ছে যে স্টেটর এবং রোটরের যে কন্ডাক্টর গুলো থাকে, সেটা তো এমন জায়গায় থাকে, জেনারেলি এটা এয়ার কুল, ঠিক আছে, এয়ার কুল হয়। এবার এয়ার কুল হতে গেলে এয়ার গ্যাপ কোথায়? এয়ার গ্যাপ তো ভেরি স্মল, দিস ইজ এ ভেরি স্মল মাইনিউট এয়ার গ্যাপ, অর্থাৎ এইখানেই হিটটা এসে জড়ো হবে, এবং এই হিটটা যদি না বেরোয়, কোথাও যদি না বেরোতে পারে, তাহলে তো ভীষণ গরম হয়ে যাবে। সেই জন্য এখান থেকে এয়ার পাস করানোর একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে এয়ার গুলো বেরিয়ে যায়। অর্থাৎ সেই জন্য এন্ডরিং এর সাথে ওই সময় এন্ডরিং বলছি, বিয়ারিং এর পরেই দেখবে এক ধরনের ফ্যান লাগানো থাকে, যাতে এপাশ দিয়ে হাওয়া ঢুকে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। সামটাইমস রেডিয়াল ডাক্ট করা হয়, যাতে রেডিয়াল ডাক্ট দিয়ে হাওয়াটা বেরিয়ে যায়। সো দিজ আর কল দি কুলিং সিস্টেম। সো সো এটা হচ্ছে তোমার কুলিং সিস্টেমের ওপর একটা ডিপেন্ড করে কুলিং। অ্যান্ড দি নয়েজ তো অলরেডি আগে বললাম, ম্যাগনেটিক নয়েজ, প্যারাসিটিক ফ্লাক্স যত বেশি বাড়বে তত নয়েজ হয়, ঘ্যাজাজ 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 নয়েজ হবে, এবং যত হারমোনিক্স বাড়বে, হারমোনিক্সটা তোমাদের বলা হয়নি, হোয়াট ইজ দি হারমোনিক্স। হারমোনিক্স আর এখন টানলাম না, সেটা তো তোমরা অলরেডি হারমোনিক্স পড়েছো। মেশিনের দু ধরনের হারমোনিক্স হয় মেশিনের, এখানে কি হারমোনিক্স আছে আলাদা করে কথা? যাকে হারমোনিক্স দু ধরনের হয়, একটা হচ্ছে যে তোমার এই যে আমি আবার ফিগারে যাচ্ছি, হারমোনিক্স যে যদি কেন হয়, কেন হয় এই কারণেই দেখছো, এখানে দেখো এই যে অ্যাম্পিয়ার কন্ডাক্টর যেটা হয়, অর্থাৎ এমএমএফ ম্যাগনেটোমোটিভ ফোর্স, যেটা তোমার এই যে সেন্ট্রাল কন্ডাক্টরের এইখানে এইখানে হচ্ছে পোলটা থাকে, তো নর্থ পোল সাউথ পোল, ইমাজিনারি নর্থ পোল সাউথ পোল, এটাও পোল হয় ইন্ডাকশন মোটরে। সো এই নর্থ পোল অ্যান্ড সাউথ পোলের, ইফ ইউ সি দ্যাট নর্থ পোল অ্যান্ড সাউথ পোলের যে থাকবে, অর্থাৎ এর বরাবর যে এমএমএফ, এমএমএফ কিন্তু ট্রান্সফরমারে কনসেন্ট্রেটেড, এটা তো ডিস্ট্রিবিউটেড এমএমএফ, অর্থাৎ এই কন্ডাক্টর এবং এই টার্নের জন্য একটা এমএমএফ, এই কন্ডাক্টর এই টার্নের জন্য, সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর, যেটা এমএমএফ ও ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর। এবং ডিস্ট্রিবিউশনটা কি স্টেপ, স্টেপ ডিস্ট্রিবিউশন, এখান থেকে ঝাটাট করে আবার এখানে কিছুটা এমএমএফ নেই, আবার এখানে আছে, আবার এখানে নেই। তাহলে এই যে ফেজ বেল্ট আমি এখানে যে বললাম, অর্থাৎ এই যে ফেজ বেল্টের যে এমএমএফ, এখানে যদি চারটে চারটে আমি দেখি, চারটে তোমার হচ্ছে স্টেপ আছে, তাহলে নিশ্চয়ই এখানে চারটে স্টেপে তোমার এমএমএফ রিলেশন হবে। এবার চারটে স্টেপ ওয়াইজ, অর্থাৎ সিঁড়ি ভাঙার মতো এমএমএফ গুলো ওঠে, আবার সিঁড়ি ভাঙার মতো এমএমএফ গুলো নামে। অর্থাৎ আমরা যেটা কনসিডার করি সেটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল সাইনোসয়েডাল, কিন্তু এমএমএফ আদৌ সাইনোসয়েডাল নয়, স্টেপ ওয়াইজ হয়, স্টেপ ওয়াইজ হয়। এমএমএফ এমএমএফ যদি আমি এখানে ড্র করি, আমি এখানে একটা ড্র করছি এমএমএফ গুলো কেমন হয়, আমরা কনসিডার করি, আমরা কি কনসিডার করি, তোমাদের কি করে হারমোনিক্স ব্যাপারটা আসছে সেটা আমি তোমাদের আরেকটু ডিসকাশন করে দিই, তাহলে তোমাদের যারা বুঝতে চাও তাদের কাজে লাগবে, যারা বুঝতে চাও না তাদের জন্য আমি নই, আমি আগেই বলে দিচ্ছি, মার্কস ফার্কস মোটামুটি পেয়ে যাবে, অসুবিধা নেই, যাদের দরকার তাদের জন্য, ঠিক আছে। ধরো এটা হচ্ছে পোল, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে তোমার নর্থ পোল, ওকে, নর্থ পোল হচ্ছে এরকম ভাবে, এখানে হচ্ছে তোমার সাউথ পোল হচ্ছে রোটরের, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে রোটর, এটা হচ্ছে স্টেটর। এখন তো এইরকম ভাবে এই এই হচ্ছে পোল, ঠিক আছে। তাহলে এখানে আমার যে এমএমএফ টা হবে সেটা এরকম ভাবে আসবে,
দেখো এই হচ্ছে পার ফেজ এমএমএফ। অর্থাৎ অর্থাৎ প্রথম যে এখানে দেখলাম, হ্যাঁ, সেন্টারে যেটা হবে, এই যে পরপর স্লট গুলো আছে, এই যে আমি এখানে ড্র করছি, এই যে এখানে আমি ড্র করছি, এখানে কোথায় গেল, এই যে এটা হচ্ছে এমএমএফ ডায়াগ্রাম, ম্যাগনেটিক মোটিভ ফোর্স দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু আই ইনটু টার্নস, ওকে, আই ইনটু টার্নস, ওকে, বা টি যাই বলো না কেন, পার ফেজ। সেই এমএমএফটা কিন্তু সাইনোসয়েডাল নয়, আমরা ধরে নেই এমএমএফটা সাইনোসয়েডাল এরকম, কিন্তু এমএমএফ কিন্তু স্পেস সাইনোসয়েডাল নয়। অর্থাৎ এটা হচ্ছে সাইন, যদি এমএমএফ হতো তাহলে যদি যদি এমএমএফ হতো এরকম, তাহলে যদি যদি এটা এমএমএফ এরকম হতো তাহলে বিটাও এরকম হতো। যদি এরকম এমএমএফ হতো তাহলে বি হতো কি সাইনোসয়েডাল, সাইনোসয়েডাল ডিস্ট্রিবিউশন, ওকে, অ্যালং দি পেরিফেরি। কিন্তু স্পেসে সাইনোসয়েডাল ডিস্ট্রিবিউশন হয় না অ্যালং দি পেরিফেরি। সেখানে দেখবে যে স্টেটরের যে ম্যাগনেটাইজিং এমএমএফ সেটাই সাইনোসয়েডাল নয়, ফলত এখানে বলে স্পেস হারমোনিক্স, ওকে, সেই জন্য স্পেস হারমোনিক্স তৈরি হয়, স্পেস হারমোনিক্স তৈরি হয়, হ্যাঁ, স্পেস হারমোনিক্স। এবং এটা যত কম স্লট হবে তত স্টেপ বেশি হবে, তত স্পেস হারমোনিক বেশি হবে। সেই জন্য নাম্বার অফ স্লট বেশি নিতে হয় যাতে স্পেস হারমোনিক্সটা কমে। স্পেস হারমোনিক যদি বেশি হয় তাহলে হারমোনিক্স ফ্লাক্স তৈরি হবে, এবং যত হারমোনিক্স ফ্লাক্স তৈরি হবে তত বেশি নয়েজ হবে। নয়েজ তোমরা জানো, কগিং ক্রলিং, সেটা তো শুনেইছো। কগিং ক্রলিং মনে পড়ে? এই কগিং ক্রলিং মনে পড়ে? হ্যাঁ স্যার। তো কগিং অ্যান্ড ক্রলিং হবে যত বেশি তোমার স্পেস হারমোনিক্স বেশি হবে। সেই জন্য নাম্বার অফ স্লটস অলসো ইম্পর্টেন্ট, যাতে এই স্টেপটা যাতে বেশি না হয়, সরি কম না হয়। স্টেপ যত স্মুথ হবে, যত কম সিঁড়ি, তত এটা সাইনোসয়েডালের দিকে এগোবে। কিন্তু সেটা তো আবার অন্য সমস্যা, দেখে পেরেছো? যত বেশি আমি টার্নস নেব তত আবার সেই লিকেজ ফ্লাক্সের সমস্যা আছে, বুঝতে পেরেছো? তত বেশি রিঅ্যাকটেন্সটা বেড়ে যাবে, সেটা আবার আরেক সমস্যা, ওভারলোড ক্যাপাসিটি হয়ে যাবে। অর্থাৎ মাল্টিপুল, অর্থাৎ কন্ট্রাডিক্টরি ব্যাপার আছে, একদিকে যদি আমি বাড়ি আরেকদিকে কমে যাচ্ছে। ফলত ডিজাইন একটা অনেকটা মানে খুবই কমপ্লিকেটেড ইস্যু, যারা করবে তারা খুবই বুঝে শুনে তাদের করতে হবে। হ্যাঁ, তো সেটাই আমি বলা আছে এখানে, the mmf required to send flux through air gap is proportional to the product of the flux density and the length of the air gap। এবং এটাও তোমরা জানো যে এমএমএফ মানে হচ্ছে কি, এমএমএফ মানে কি বলো তো? এই যে এমএমএফ, এই যে এয়ার গ্যাপের এমএমএফ, এটা মানেটা কি? মানেটা হচ্ছে এর হচ্ছে যে কি, বি ইজ ইকুয়াল টু মিউ এইচ। মিউ এইচ তোমরা জানো তো, এমএমএফ মানে কি আই ইন্টু এন। অর্থাৎ এখানে আমরা এমএমএফ যদি তাই বলি, বি ইজ ইকুয়াল টু মিউ এইচ, এটা তো তোমরা জানো, সম্পর্কটা জানো তো? সম্পর্কটা কি? সম্পর্কটা তো তোমরা জানো, সেটা হচ্ছে যে এমএমএফ মানে কি, বি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার মিউ এইচ, ওকে। আর এইচ মানে কি? এইচ মানে হচ্ছে আই ইন্টু এন হচ্ছে মিউ বাই এল, ওকে। তো তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে তোমার আই ইন্টু এন, মানে কি? আই ইন্টু এন মানে হচ্ছে বি বাই মিউ ইন্টু এল। এটা এটা হচ্ছে তোমার এমএমএফ। এই হচ্ছে এমএমএফ, অর্থাৎ ম্যাগনেটিক মোটিভ ফোর্স। তো এখানে কি বলা আছে সেটা, এখানে কি বলা আছে? এখানে বলা আছে the mmf required to send the flux through the air gap is proportional to the product of কি, flux density and the length of the air gap, তাই তো? কার সাথে mmf কার সাথে proportional? flux density and length of the air gap, l is called the length। বুঝেছো? বাড়ি চলে গেছে মানে। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, so say হচ্ছে when the air gap even with the very small densities, যদি small density, the mmf required for air gap is much more than for the rest of the magnetic circuit। যদি small density ও হয়, so মানে যদি small হয়, মানে অর্থাৎ যদি আমার এখানে যদি আমার লেন্থটা যদি স্মল হয়, তাহলে মানে mmf টা অনেকটাই বেশি হবে। কারণ কি, তোমরা জানো মিউ নট ভ্যালুটা কার বলো তো? এই যে মিউ নট ভ্যালুটা কার? স্যার এয়ার গ্যাপ নিয়ে যখন ডিসকাস করছি তখন এয়ারের। অর্থাৎ আমি যদি মানে যদি স্মল, যতই লেন্থ আমি এয়ার গ্যাপে কমাই না কেন, যেহেতু মিউ নটটা কি নিচে আছে, মিউ নটের ভ্যালু কত? মিউ নটের ভ্যালু কত? হ্যাঁ, মিউ এর ভ্যালু কত? মিউ নট হচ্ছে 4 পাই ইন্টু 10⁻⁻7 হেনরি পার মিটার। তো এটা নিচে আসছে, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, এল যতই কমাবো না কেন, এটা যখন উপরে যাবে কতটা এমএমএফ লাগবে, বুঝতে পেরেছো? বুঝতে পেরেছো এয়ার গ্যাপের সমস্যাটা?
অর্থাৎ এমএমএফ যতই লেন্থ কমাই না কেন এই মিউ এর জন্য এমএমএফটা হচ্ছে অনেক বেশি লাগে, সেটাই বলা আছে এখানে। So the MMA required to send the flux through air gap is proportional to the product of the flux density and the length of the air gap. Even with very small densities, the MMA required for the air gap is much more than for the rest of the magnetic circuit. Rest of the magnetic circuit মানে কি আছে? Rest of the magnetic circuit, rest of the magnetic circuit এখানে বুঝবে। ম্যাগনেটিক সার্কিট মানে স্টেটর থেকে রোটর হয়ে ফ্লাক্স গিয়ে ধরো এরকম, এটাকে বলে ম্যাগনেটিক সার্কিট। আমি পুরোটা যদি আঁকি, এখানে আমি আবার আঁকছি, কোথায় গেল? হোয়াট ইজ দি ম্যাগনেটিক সার্কিট পার পোল? যেহেতু এটা টু পোল মেশিন বলছি, টু পোল মেশিন, তাহলে আমি বলছি যে এটা হচ্ছে স্টেটর, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে তোমার স্টেটর, এটা হচ্ছে তোমার রোটর, এটা হচ্ছে রোটর, এটা হচ্ছে স্টেটর। E is equal to 2, তার মানে দুটো পোল হবে। দুটো পোল হওয়া মানে ফ্লাক্সটা এইভাবে আসবে। This is called the flow of the flux. This is called the flow of the flux. আমি যদি এখানে রেড কালার দিয়ে দেখাই, রেড, তাহলে ফ্লাক্সের আমি দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ কল্ড দি ফ্লাক্স, ফ্লাক্স পাথ, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে তোমার ফ্লাক্স পাথ, এটা হচ্ছে তোমার, তাহলে আমি যদি এদিকে যদি দেখি স্টেটর সাইড, এই হচ্ছে ফ্লাক্স পাথ, 5p ফ্লাক্স পার পোল। এই সার্কিটটাকে বলে, যে কোনো একটা ফ্লাক্স পাথের যে সার্কিট সেটাকে বলে ম্যাগনেটিক সার্কিট। ম্যাগনেটিক সার্কিট ইজ দিস, এই যে পাতটা, এই যে পাতটা, এই পাতটাকে বলে ম্যাগনেটিক সার্কিট। এই ম্যাগনেটিক সার্কিটে কি কি থাকে দেখো। ম্যাগনেটিক সার্কিটে এই জায়গাটা তো আয়রন, ঠিক আছে? এই জায়গাটাও আয়রন, এই জায়গাটাও আয়রন, এটাও আয়রন, যার মিউ হচ্ছে ভেরি হাই, মিউ আর ইজ হাই, ঠিক আছে? কিন্তু ভেরি হাই কত ম্যাগনেটিক সার্কিটের, এই ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালের মিউ আর কত, রিলেটিভ কত, কত নাও তোমরা মেশিনের জন্য? কেউ নিয়েছো? আয়রনের মিউ আর কত আছে? কিছু বলে না, বুঝতে পারছো না আমার কথা? ক্যান ইউ হিয়ার মি? হ্যালো? আচ্ছা শুনতে পাচ্ছি, তবে স্যার ওটা এক্সাক্ট স্যার ঠিক মনে পড়ছে না, তবে স্যার নাম। ফাইনাল ইয়ারে চলে এসছে, এখনো দুদিন পরে ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে যাবে। ইলেকট্রিক্যালের যাদবপুরের সুনাম এত, তো সুনাম নষ্ট করছো একদম এভাবে। একটা এতদিনে একটা মিউ আর এখনো কত হয় আয়রনের, সেটার কোনো আইডিয়া নেই। কি পড়ায় তোমাদের? কে পড়ায়? কেন পড়ায়? ভেরি স্ট্রেঞ্জ, এতগুলো স্যার মেশিন করেছি। স্যার 5,000 বা তার থেকে বেশি হয়, ধর, ডিফারেন্স অফ ম্যাটেরিয়ালের উপর ডিপেন্ড করে। হ্যাঁ, কি ম্যাটেরিয়াল ইউজ হয় সেটা বলো। ম্যাটেরিয়াল কি আছে? হোয়াট ইজ দি ম্যাটেরিয়াল ইউজড? স্যার যদি সেখানে পিওর আয়রন ইউজ করা হয় তাহলে স্যার সেটা 5,000 মতো হবে। তার সাথে যদি কিছু আমরা অন্য নর্মাল কিছু ইউজ করে থাকি তবে জেনারেলি তার ভ্যালুটা বাড়ানো যেতে কি পারে। কি কি ম্যাটেরিয়ালটার নাম বলো, এগুলো ইন্টারভিউতে আসে। ম্যাটেরিয়ালের নাম সকলেই জানে, বলো কি ম্যাটেরিয়াল ইন্ডাকশন মোটর ইউজ হয়? হোয়াট ইজ দি নেম অফ দি ম্যাটেরিয়াল? স্যার সিলিকন স্টিল ব্যবহার করা হয়। সিলিকন কেন লাগানো হয়? হোয়াট ইজ ইট ইজ কল্ড? সিলিকন সিলিকন কি লাগিয়ে করে? স্যার, সিলিকন কি করে বলো? হ্যাঁ সিলিকন স্যার ওই আমার এডি কারেন্টের জন্য যে না, রেজিস্টিভ সিলিকনটা কি করে স্পেসিফিক বলো, স্যার সিলিকনের হিস্টেরিসিস কাজ? লসটাকে বাধা দেয় স্যার, হ্যাঁ, ডাইপোলটাকে অ্যালাউ করে। তার নিকুচি করেছে, সব উল্টো পাল্টা জানে। সিলিকন কেন দেওয়া হয়? ওয়াই সিলিকন ইজ অ্যাডেড? রেজিস্ট্যান্স বাড়ানো হয়, ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স, যেহেতু আয়রন ইজ, হ্যাঁ এডি এডি কারেন্টের পাথের জন্য স্যার রেজিস্ট্যান্সটা বাড়িয়ে দেয় সিলিকন। হ্যাঁ, তো সিলিকন, ওই জন্যই সিলিকন ইউজ করা হয়। আরেকটা কি করা হয় সিলিকন তো অ্যাড করলে? আরেকটা কি করা হয়? কোল্ড রোল গ্রেইন, নাম শুনেছো? হ্যাঁ স্যার সিআরজিও। হ্যাঁ, তো কোল্ড রোল গ্রেইন মানে কি? অর্থাৎ ম্যাগনেটিক ডোমেইন, এগুলো এক একটা গ্রেইন বলে। গ্রেইন, ম্যাগনেটিক যে ডোমেইন হয় না, তোমরা তো জানো ম্যাগনেটিজম পড়েছে, মেটেরিয়ালের সবসময় ম্যাগনেটিক ডোমেইন একটা গ্রেইন থাকে, ঠিক আছে? এই গ্রেইন গুলোর একটা ম্যাগনেটাইজেশন, অর্থাৎ কোন পাথে আমি ম্যাগনেটাইজ করব, মানে আমি যে এমএমএফটা দেবো না, এমএমএফটা আমি একটা যদি কিউব ধরি, কিউব, একটা কিউব যদি একটা গ্রেইনের আমি ধরি,
তার ডায়াগোনাল অনুযায়ী ম্যাগনেটাইজেশন দেই তাহলে এক ধরনের আমি বি পাবো। আবার যদি আমি মানে এফেক্টিভ ম্যাগনেটাইজেশন যেটা তার যদি আমি এজ বরাবর দেই এক ধরনের ম্যাগনেটাইজেশন পাবো। আবার যদি এর আমি সারফেস বরাবর দেই তার ডিফারেন্ট ডাইরেকশনে ডিফারেন্ট ম্যাগনেটাইজেশন পাবো। অর্থাৎ আমি সমস্ত ডোমেন গুলো যদি ওইরকম হ্যাপাজেট করে সাজানো থাকে, প্রত্যেকটা কিউব যদি একটা মেটেরিয়ালে ম্যাগনেটিক ডোমেন হ্যাপাজেট করে সাজানো থাকে, তাহলে তো আমি মানে ম্যাগনেটাইজেশনটা সবগুলোর জন্য একরকম পাবো না, কোনোটার বেশি কোনোটার কম কোনোটার অ্যালং মানে ম্যাগনেটিক যে আমি এমএমএফটা দেবো সেটা তো একটা ডাইরেকশনেই দেবো রে বাবা। তো আমি যদি গ্রেইন গুলো সমস্ত হ্যাপাজার মানে বিভিন্ন ইরেগুলার ওয়েতে সাজানো থাকলে ম্যাগনেটাইজেশন ঠিক করে পাবো না, আমি বি বেশি পাবো না ফর এ পার্টিকুলার এমএমএফ। সেই জন্য এগুলো ম্যাগনেটিক অ্যানিসোট্রপি। মনে পড়ে কিছু ম্যাগনেটিক অ্যানিসোট্রপি? তো এই ম্যাগনেটিক অ্যানিসোট্রপির জন্য গ্রেইন গুলোকে আমি এমন করে সাজাবো যেটা বলে ইজি ম্যাগনেটাইজেশন, অর্থাৎ যেদিকে আমি এমএমএফ দিলে ম্যাক্সিমাম আমি ফ্লাক্স ডেনসিটিটা পেতে পারি সেই মেটেরিয়ালের সেই সমস্ত গ্রেইন গুলোকে সেইভাবে সেই দিকে সাজাতে হবে। এবং গ্রেইন গুলো সাজানোর সমস্যা হচ্ছে আমরা যে মেটেরিয়ালটা ইউজ করি, হোয়াট দি মেটেরিয়াল ইজ ইউজ, দ্যাট ইজ কল্ড দি শীট মেটেরিয়াল, ছোট ছোট পাতলা পাতলা শীট টু রিডিউস দি এডি কারেন্ট। এবং ওই শীট গুলো বানাতে হয়, শীট গুলো তো আর ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয়, শীট গুলো একটা আয়রনের শীট বানাতে গেলে প্রচুর হিট দিয়ে সেটাকে চ্যাপ্টা করতে হয়। ফলত আমি যদি সেখানে আবার হাই হিট দেই তাহলে ওই গ্রেন গুলো এমনি অটোমেটিক র্যান্ডামলি ওরিয়েন্টেড হয়ে যায়। সেই জন্য নতুন টেকনোলজি এসছে, সেটা হচ্ছে কোল্ড, অর্থাৎ সামান্য কম টেম্পারেচারে নিয়ে গিয়ে ওইগুলোকে আস্তে আস্তে এমন করে রোল শীট বানানো হয়, সেটাকে বলে রোলিং। কোল্ড রোল মানে কি? কোল্ড রোলিং গ্রেইন ওরিয়েন্টেড স্টিল, সিআরজিও নাম শুনেছো কিনা জানি না। সিআরজিও কোথায় গেল আমার পেন? সিআরজিও, বুঝতে পেরেছো? তো সেই যে কোল্ড রোল গ্রেইন ওরিয়েন্টেড স্টিল কি যেন আমি বলছিলাম, তার যে মিউ কত হতে পারে? মিউ মিনিমাম 1000 থেকে শুরু হয়, বুঝতে পেরেছো? রিলেটিভ পারমিয়াবিলিটি। এবং এটার উপর ডিপেন্ড করে ফ্যাক্টরি থেকে কত, 5000 10,000 অনেক ধরনের মিউ হয়, মেটেরিয়ালের উপর ডিপেন্ড করে। তো সেই জন্য হচ্ছে যে এর এবার আমি তোমাকে বলো যে আমি ধরো অর্থাৎ অর্থাৎ এখানে যে ম্যাগনেটিক সার্কিটটা আছে, ম্যাগনেটিক সার্কিটের মধ্যে কটা রিল্যাকটেন্স আছে বলো তো? আমি যদি ইফ উই ড্র দি ম্যাগনেটিক সার্কিট, এই যে ফ্লাক্স পাথটা আমি ড্র করেছি, ইফ দিস ফ্লাক্স পাথ আই হ্যাভ ড্রন, যদি আমি এখানে সার্কিটটাকে ম্যাগনেটিক সার্কিটটাকে আঁকি, এটা হচ্ছে তোমার এমএমএফ, ঠিক আছে? এমএমএফ করে এর সাথে কি কি থাকবে বলো তো? কি কি রিল্যাকটেন্স থাকবে এই পাথে? স্যার একটা রিল্যাকটেন্স থাকবে স্যার আমার এয়ার পোর্টটার এর জন্য, জন্য। আর একটা হচ্ছে সিআরজিও, এই তো থাকবে। হ্যাঁ স্যার। তাহলে এই সিআরজিওর যে রিল্যাকটেন্সের ফর্মুলা বলো, হোয়াট ইজ দি রিল্যাকটেন্সের ফর্মুলা? হোয়াট ইজ দি রিল্যাকটেন্সের ফর্মুলা? রিল্যাকটেন্সের ফর্মুলা কি? L by mu A. What is the reluctance? It is equal Length to upon mu into per area. L by area 1 by mu, where mu is equal to mu naught and mu r. এই হচ্ছে রিলাক্টেন্স, বুঝতে পেরেছো? এবার আমাকে বলো এই দুটো সার্কিটের এয়ারের যে রিলাক্টেন্স হবে তার যা মিউ, এখানে মিউ আর হচ্ছে তোমার এটা 10⁻⁻7, ঠিক আছে, যেটা আমি পেয়েছি, আর এর সাথে তোমার 5000 মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এবার এই লেন্থ যাই হোক না কেন, হু ইজ ডোমিনেটিং ইন টার্মস অফ দি রিলাক্টেন্স? হু ইজ ডোমিনেটিং বলো তো? সিরিজে থাকলে দুটো, আর রিলাক্টেন্স বেশি? Air reluctance is higher. Very very higher. So the flux is mainly dominated by the length of the air gap. Air gap তুমি কত নিচ্ছ তার উপরেই ফ্লাক্সটা মেইনলি ইন্ডাকশন মোটরের বা যে কোনো মেশিনের ডিসাইডেড। ওকে, ক্যান ইউ গেট ইট? সো দিস ইজ দি হাই রিলাক্টেন্স। সেই জন্যই এখানে বলা হচ্ছে যে the MMF required to send the flux through air gap is proportional to the product of the flux density and the length of the air gap. Even with very small densities, the MMF required for the air gap is much more than for the rest of the magnetic circuit. অর্থাৎ আয়রনের তুলনায়, অর্থাৎ এয়ার গ্যাপই মেইনলি ডিসাইড করছে। Therefore it is the length of the air gap that primarily determines the magnetizing current drawn by the machine. এই লাইনটা বুঝেছিল? এবার বুঝলে তো? লাস্ট লাইনটা বুঝলে তো? Therefore it is the length of the air gap that primarily determines the magnetic current drawn by the machine. এবার ওভারলোড ক্যাপাসিটির জন্য আরো কিছু কথা আছে, সেটা হচ্ছে যে
Length of the air gap affects the value of the zigzag leakage resistance reactance. What is the zigzag leakage reactance? Zigzag মানে কি? Zigzag কেন বলছে? এই যে দেখো এখানে আমি ড্র করেছিলাম zigzag flags, এই যে এখানে আমি এক্স্যাক্টলি ড্র করিনি, কিন্তু এখানে দেখো এই যে কোথায় গেল আমার পেনটা, মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়। পেন কোথায়? Where is my pen? এই তো, এই হচ্ছে তোমার জিগজ্যাগ লিকেজ ফ্লাক্স। জিগজ্যাগ লিকেজ ফ্লাক্স মানে সবসময় যে এই যে আমি পরপর এর টিথ এর সাথে থাকবে সেরকম তো নয়। সেই জন্য কি হবে, কিছু ফ্লাক্স এরকম করে যাবে, এরকম ভাবে আসবে, আবার এরকম যাবে, আবার স্টেটর টু রোটর এয়ার গ্যাপ দিয়ে এরকম। দিস ফ্লাক্স ইজ কল্ড দি জিগজ্যাগ লিকেজ ফ্লাক্স। বুঝতে পেরেছো কিছু? তো এয়ার গ্যাপ যত বেশি হবে তত জিগজ্যাগ লিকেজ ফ্লাক্স কমে যাবে, কারণ রিলাক্টেন্সটা তো কম। বুঝতে পেরেছো? এখানে কি বলেছে দেখি, এরা কি বলেছে দেখি। So the length of the air gap affects the value of the zigzag leakage reactance. So zigzag flux উপরে সেটা ভ্যালু করে, which forms a large part of total reactance, large leakage reactance, ঠিক আছে? If the length of the air gap is large, then the zigzag leakage flux will be less. Obviously, ফিগার থেকে বুঝতে পারছো তো, লেন্থ যত বাড়বে তত এই ফ্লাক্সটা তো কমেই যাবে, তাই না? এত বেশি ডিস্টেন্স কভার করতে হচ্ছে, অ্যামাউন্টটা কমে যাবে, অর্থাৎ এমএমএফটা মানে যেভাবে হবে রিলাক্টেন্সটা বেড়ে যাচ্ছে বলে জিগজ্যাগ ফ্লাক্সটাও কমে যাবে। সিমিলারলি অন্য ফ্লাক্সের যে এফেক্ট হবে সেটাই। সেই জন্য এয়ার গ্যাপ যদি বেশি হয় সেই জন্য দি লেস অ্যামাউন্ট অফ দি জিগজ্যাগ ফ্লাক্স, এবং লেস যদি হয় তাহলে রিয়াক্টেন্সটা কমে যাবে। রিয়াক্টেন্স কমলে কি হলো, ওভারলোড ক্যাপাসিটি বাড়ে না কমে? অলরেডি বললাম তো, with the lesser value of the leakage reactance of the overload capacity increases, and hence the greater is the length of the air gap, greater is the overload capacity। ঠিক আছে? তাহলে এয়ার গ্যাপটা কিভাবে কত কিছু ডিসাইড করে সেই জন্যই আমি বলছিলাম। Pulsation loss with the larger length of the air gap, the variation of the reluctance due to slotting is small. Okay, and the tooth pulsation loss, which is produced due to the variation in the reluctance of the air gap, আগেও বলেছি, is reduced accordingly. যদি আমি এয়ার গ্যাপটা যদি লার্জ করি তাহলে তো আমার মেইনলি ডিসাইডেড হচ্ছে এখানে পুরোটাই আর কি বলতে পারি আমি এখানে ব্যাপারটা, যে এই আয়রনের কম বেশি আসাটা, টিথের এই আসা যাওয়াটা খুব বেশি ডিসাইড করে না, কারণ এখানে এয়ার গ্যাপ রিলাক্টেন্সটা এর তুলনায় অনেক বেশি। যদি আমি লেন্থটা এয়ার গ্যাপ লেন্থটা বেশি নেই তাহলে পালসেশনটাও কমে যাবে, অর্থাৎ পার্টিকুলার এমএমএফ এর জন্য এই যে বারবার আমার এয়ার গ্যাপের যে ইটা কমছিল বাড়ছিল, ফর দি মানে দুটো একসাথে এসে গেলে এক ধরনের রিলাক্টেন্স হবে, দুটো এই যে পরপর এই যে টিথটা এর সাথে যদি কোইনসাইড করে যায় তাহলে একদম রিল্যাক্স হবে। টিথটা যখন ছেড়িয়ে গিয়ে এখানে একটা টিথ এখানে একটা স্লট চলে আসলো তাহলে রিলাক্টেন্সের এই যে পালসেশন সেটা খুব বেশি এফেক্ট করবে না, সেই কথাটাও ওখানে বলা আছে। So that has been told, that has been described here. So the it is responsible for production of the large, আচ্ছা এই হয়ে গেল, therefore the pulsation loss is less with the large air gap. এই কত হলো, আমি তো এবার টানতে পারছি না মনে হচ্ছে, আমার পুরো হাঁপানি ধরে যাচ্ছে। আর একটু বলে আমি তোমাদের ডিজাইন দিয়ে শেষ করব, হ্যাঁ আজকের মতো, ঠিক আছে? হ্যালো, unbalanced magnetic pool, if the length of the air gap is small, then even a small deflection or eccentricity of the shaft would produce a large irregularity in the length of the air gap. It is responsible for production of large unbalanced magnetic pool, which has the tendency to bend the shaft still more at a place where it is already bent, resulting in fouling the rotor to the stator. Already বললাম ফোর্স একটা আছে, সেখানে আরো গন্ডগোল পাকাবে, একসময় ফাউল করে। If the length of air gap is machine is large, a small eccentricity would not be able to produce the noticeable unbalanced magnetic pool. সেটাও হচ্ছে এয়ার গ্যাপ। তাহলে অনেক কন্ট্রাডিক্টরি সমস্যা আছে, এয়ার গ্যাপ যদি বেশি নেই তাহলেও সমস্যা, এয়ার গ্যাপ যদি কম নেই তাহলেও সমস্যা। এবার হচ্ছে নাও বোঝো ঠেলা, তোমরা বুঝবে, you will decide how to do this. The length of the air gap is large, the cylindrical surface of rotor and stator are separated by large distance. These would afford better facilities for cooling at the gap surface, and especially when the fan is fitted and circulation of the air volume বেড়ে যাচ্ছে, ন্যাচারালি কুলিংটা বেটার হবে যদি এয়ার গ্যাপ বেশি নেই। Noise, the principal cause of noise in induction motor in the variation of the reluctance of the path of the zigzag leakage flux, সেটা তো আমি বলেছি স্লটের জন্য হবেই। যদি এয়ার গ্যাপ বাড়ানো হয় তাহলে সেখানে তোমার এই পালসেশন এই জিগজ্যাগ ফ্লাক্সটা কমে যাবে, ফলে তো নয়েজটাও কম হবে। টু এনশিওর দ্যাট দি নয়েজ প্রডিউসড উইল নট বি objectionable
and it is necessary to make the zigzag leakage as small as possible. This can be done, quieted operation basically, done by the increasing the length of the air gap. So these are the increasing the length of the air gap. From the above, we conclude that length of the air gap is an induction machine should be as small as mechanically possible. এইবার দেখো কন্ট্রাডিকশন, এতক্ষণ ধরে বললো বেশি এয়ার গ্যাপ নিতে হবে, বেশি এয়ার গ্যাপ নিতে হবে। Finally, conclusion that from the above we conclude that length of the air gap is induction machine should be as small as mechanically possible in order to keep down magnetizing current and to improve the power factor. তাহলে মেইন ক্রাইটেরিয়া পাওয়ার ফ্যাক্টর। পাওয়ার ফ্যাক্টরকে কিছুতেই লো করা যাবে না, সেটাকে তোমাকে উন্নত করতেই হবে। এবং if you decrease the power factor, nobody will purchase your motor. Okay, this is the major consideration. But if the higher overload capacity, better cooling, reduction in noise, reduction in unbalanced magnetic pull is important. The large air gap length should be used. যেখানে যেখানে আবার অন্য ধরনের দরকার থাকে সেখানে তুমি করবে আর কি। যেখানে ওভারলোড, যেমন ক্রেন যদি হয়, সে তো আর স্মল এয়ার গ্যাপে হলে হবে না, কারণ তার ওভারলোড ক্যাপাসিটি অনেক বেশি থাকতে হবে, সেই জন্য সেখানে লার্জ নিতে হবে। ফলত এরকম অ্যাপ্লিকেশন বেসড ডিজাইন। ওকে, তো তোমরা একটা কিছু সিদ্ধান্ত নেবে এয়ার গ্যাপ ক্যালকুলেশনের ব্যাপারে। এটা নানাভাবে এয়ার গ্যাপ ক্যালকুলেশন করে, যাই যেভাবেই করো না কেন। হ্যাঁ, এইবার হচ্ছে পরবর্তীকালে এই পুরো ডিজাইন গুলো পরপর পরপর আসছে। এইবার হচ্ছে আমি অ্যাটেন্ডেন্স সেকশনে যাব। কারা কারা আছো চলে আসো, কাম ব্যাক। আমি আর পাচ্ছি না টানতে, এত দূর আমি তোমাদের ডিসকাশন করলাম। আমি এই মেটেরিয়ালটা তোমাদের, আই উইল সেন্ড দিস মেটেরিয়াল। আবারও বলে দিচ্ছি, দিস মেটেরিয়াল ইজ নট ডেভেলপড বাই মি, দে হ্যাভ সামবডি হ্যাজ টাইপড ইট, বাট আই হ্যাভ explained it very carefully for you, and all the explanation you have to understand very carefully, those who are very interested for the GATE exam. So you have to know very well. যদি তোমাদের কোনো, if you have any problem with this material, I will discuss again. You can also send me the email, what is your doubt. I can also reply into the email also personally. If you want to do that, I will be happy for that. And that you are basically my student, and I hope you will be doing better. Those who are interested for the higher studies, you know that higher studies is so important for the engineering student today, because job market is not so comfortable now. During the lockdown, the job market has become very squeezed. So you have to now prefer for the higher studies, because in higher studies in India, in IITs, and higher studies into the foreign institute, that will give you the more scope for the job opportunity, and for the quality job. You can have the quality job from there, and also some respectable job also from there, because the industry is not suitable for all. Sometimes I have seen that some people is coming back, some people are coming back from the industry after even 2-3 years. Frustrated is, there is lots of frustration, because education is not so important for the industry. What you have learned, what you have studied till date, that is, you are a student now, and education has become a target for you. But this will not be comfortable for the industry. Industry will ask for the work, and that work is neither related with the engineering section. Very few people do the work in related with the engineering section. Lots are work are with the neither related with the engineering aspect. So these are just simple work, different kind of work, and very simple work, very specific work, very small bound range bound work you have to perform into the industry. And so those who are not targeting the industry, coming to the academic field, I have told for them, and I have explained for them, and you have to study more, you have to understand more, you have to know more, everything you will require once you want to do good score into the GATE exam. Because all the government job, central government undertaking job, as well as the IITs and the foreign institution also, they prefer for the higher GATE score. Otherwise you will not get chance into the higher institute for the master degree. So you have to understand, I have told the design aspect, because GATE question is always related with the design aspect for a particular machine, especially for the machines. Once you understand the machines, then you can answer the very well into the GATE score. You can put a good amount of score into the exam.
So I have no problem. If you have any problem in other kind of machine also, you can ask me. So I am tired now speaking so many words to you. So I will take care of the attendance now. I don't have the roll sheet. So who is the CR now in this field, in this A1? Who is CR? Nisha. Manish Shah. So one responsibility will be given to you from my side. Today, who are present, so you will send me the name and roll number, because here only name is there, roll number is not there. Okay. So you will ask your friend. Only 25 people I have seen here till now. So they have attended my class. So now I will go for the design section. Okay. So what is the design to be given to you? So you just I will sorry design. Where is the sheet? Okay. Next sheet is there. Where is the sheet? No, sheet. Oh, sheet. I have. Oh no. Here is the sheet. So design problem I will specify. Three design. Four design I will specify for you. So one. You have to design the what is the design basically. You have to design this actually this thing. What is the meaning of the design? I have here. So what carefully you listen what you have to design. So for a particular rating you have to design this dimension. Okay, dimension for the stator, and then you have to design the conductors into the stator, number of slot into the stator. Then you have to design the rotor section, rotor conductor, and the number of bars. It will be squirrel cage machine, slip ring machine will not suffer. So rotor bar, how many rotor bars? Then you have to design the end ring. Okay, and then you have to design the efficiency of the machine, and you can design the equivalent circuit of the machine also. Already I have told you. So for the equivalent circuit, the resistance, reactance, magnetizing reactance, those will be required for you. So these are called the design. So for a particular rating, you have to design all of this sequentially. There is a sequential design sheet here for the each part. You have to read through that, and you have to approach to that. If there any problem, so you have to ask me. So basically, you have to ask me if you have any problem. So now, what is the design? You write down, Manish, if you have any pen. Okay, Manish, I am asking you. Yes, sir. So you take a pen, and I will give you the specification. So you have to write down that. Okay. So here, write down, determine the design, not a determine, design in a machine. Okay. Yes, sir. Design a machine 11 kilowatt, 415 volt. Here 400 system is American system. We have a 415 volt. 415 volt, 3 phase, 4 pole, 1425 RPM, delta connected induction motor. Okay, and temperature normal cooling. Okay, normal cooling, 45-degree temperature rise. So these are the specification for the roll number 1, 2, 3. Okay, those who are ending the roll number 1, 2, 3, for their rating is 11 kilowatt, and these are the rating. Got it? Okay, you read about what is the specification. Design a machine 11 kV, 415 volt. 11 kilowatt. 11 kilowatt, 415 volt, 3 phase, 4 pole, 1425 RPM, delta connected induction motor with normal cooling and 45-degree temperature rise. So this is for roll number 1, 2, 3. Ending roll number, those who are roll number 1, 2, 3. Okay. Clear? Yes, Now, similar rating for the roll number
4, 5, 6 is 8 kilowatt. Sir, all three is not there, and 5, 6 is also not there. No, ending roll number 5, 6, 8, 4, 5, 6. There will be some roll number who are ending with the 4, 5, 6. Achha. Okay, can you follow that? So there will be some roll number ending 4, 5, 6. So those will have 8 kilowatt. Other thing remains same. Okay. Okay, sir. And then the 4, 5, 6. Then the 7, 8, 9. 7890. 7890. Those having the roll number ending 7890, they will have the 15 kilowatt. And other thing remaining same. Okay. Okay, sir. Efficiency can be taken 0.85. Efficiency can be taken 85%. Yes, Power factor can be taken 0.8, not 88, 0.8 only. Okay. Okay. yes, sir. And stator employs a double layer winding. I have not make you the detailing double layer winding. You have to know what is the double layer winding. Okay. You have to do the double layering. And this is a squirrel cage machine. Okay. Rotor can be made of aluminum conductor or the copper conductor. Whatever you want, you can do. You can write down rotor may be aluminum, may be copper. Okay. So these has to be designed. Okay. So I will send this material, this thing to your email. So you will get from there. So these are the specification for all. So you will also send me the specification writing to me and the number of students. So those who are present in this section actively, they, because this is a sessional. If anybody is absent, he will be absent into the exam also. So you contact all of these friends, because all are not into the network. I think so there will be some network issue also. You also convey this message if he not able to join today, so that he must be aware of that. If he is not with this design or sessional, he will be failed. He will be not getting any exam permission. So they have to be communicated. Okay. So now I will take the attendance into the WhatsApp. Okay, how many people are there? I will see. So I will click some photograph here, so that I can understand the number of the student. Also, I can read out. You just tell me the. I just will read out the name. Okay, so that I can remember also in the later on. So another class will also be there when we progress into the design. So So here is the Afridu Jaman. Okay. Present, sir. Okay. Then the Amit Kumar Sharma. Yes, sir. Okay. Then Anindita Mandal. Present, sir. Okay. Then the Atish Boiddo. Yes, Then sir. the okay. Then the Atri Chakravarti. Present, sir. Then the Abhijit Das. Yes, sir. Then the Abhishek Pal. Present, sir. Then the Beyond Singh. Present, sir. Okay. Then the Devanjan Devnath. Devanjan Devnath, where is he? Network issue. Okay, he is present. He is not responding. Devanjan, can you hear me? Devanjan Devnath. No.
Oh, some network issue is there. Okay. Deeptesh Samanto. Yes, Can sir. you hear? Okay. Then Goirik Mandal. Goirik Mandal. Yes, sir. Okay. Then Hassan Raja Ansari. Present, sir. Then Hitam Present, sir. Boshak. Hitam Boshak. Yes, sir. Okay. Then Yes, sir. Monish Shaha, already talked to him. Please Yes. respond, Monish Shaha. Yes, Okay. sir. Okay. Muhammad Arif. Muhammad Arif, where is he? So network issue will be there. Okay. So Muhammad Tamim Akhtar. Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Then the Pinak Banerjee. Yes, sir. Okay. Then the Rajdeep Borua. Network issue. Okay. Rohit Majumdar. Present, sir. Then Shahil Khan. Present, sir. Then Shantanu Paja. Yes, sir. Then the Shorish Banerjee. Yes, sir. Then the Sijit Maiti. Present, sir. Then Shubhadeep Kaur. Present, sir. Okay, just wait few minutes. I'll do some the knowledge also, because I have, this is a sessional. So one thing, Manish, as this is a sessional, I should have a personal contact number so that I can contact if any problem is there. Okay, because you are Okay, sir. I want to know the places. Shubhadeep Kaur, where do you live? Place. Sir, I live in Taliganj. Taliganj. Kolkata. Okay, just name me all of you. I am calling the name, just place of residence. Sijit Maiti, where? Koshba. Okay. Shorish Banerjee, Shibpur, Howrah. Howrah. Shantanu Paja, Godia, sir. Korea. Shahil Khan. Sahil Khan, he is not network. Medinipur. Medinipur. Rohit Majumdar, Sir, Behala. Rajdeep Borua. Rajdeep Borua. Sir, he lives in Cosby. I think, sir, due to some network issue, Okay. he cannot respond. Pinak Banerjee. Korea, sir. Korea. Tamim Akhtar. Sir, Malda. Malda. Muhammad Arif. Muhammad Sir, Arif. he also lives in Malda. Malda. Monish Shah. Gobota. Gobodanga. Okay. And Hitam Bashak. Rishra. Rishta. Hassan Raja Ansari. Sir, Siliguri. Siliguri. Gorik Mandal. Madhumgram. Madhamgram. Deeptesh Samanto. দেবাঞ্জন দেবনাথ। Present, sir. কোথায় থাকো? ঝিমিয়ে পড়েছো নাকি লকডাউনে? কোথায়? রেসিডেন্স কোথায়? Basjani. বাসডাঙ্গা, আচ্ছা। বিয়ন সিং, Patna, sir. পাটনা। অভিষেক পাল, Behala, sir. বেহালা। অভিজিৎ দাস, Sir, Falta. ফলতা। আত্রি চক্রবর্তী, Sir, Jodhpur Park. ও অতীশ বৈদ্য, Sonarpur, sir. অনিন্দিতা মন্ডল, Sir, Murshidabad. ও অমিত কুমার শর্মা। He is also network issue. Sir, he lives in Siliguri. Sir, Siliguri, sir. Siliguri. Afrizudduman, Malda, sir. Malda. Bas, that's all. So what will be the next class? Monish, you will contact me for the next class. You go ahead with the design. I will give this sheet to your email, already group email. So if you have any other material, you can consult also. And so any problem, you ask me. Okay. Today, so Okay, sir. thank you all. I am leaving. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, Leaving sir. to all. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, Leaving to sir. all. Okay. So I should leave now. Okay. Directly, I'm leaving to you. Okay.
the presentation and linear algebra, Stephen Friedberg.
Mm.